A re rapeleng. Modimo mathata yohle wena o leng esi moabi wa botlhale le kitso. Rona batlhanka ba gago ba re kopaneng hano ka ntlha ina la gago. Re neela gompieno botlhale jwa gago jwa se le godimo go re kaela mo ditherisanong tsotlhe tsa rona. O bo re neela gape poifo ya leina la gago le go kgapela kwa thoko dikgatlhego tsotlhe tsa rona gore merero le dikgakololo tsa rona di isa kgalelelong ya ina la gago tshiamo kagiso le thitibalo mo hatsheng leno la rona go isa popaganong ya setšhaba sa rona ka ntlha ya leina la ga Jesu Keresete morena le mmoloki wa rona. Amen. And pray, be seated. Good afternoon, honorable members. Afternoon, honorable members. Hey, I hope you had a wonderful weekend. Ba tleke o ta share lona dithulaganyo tsa ka ko lesong gore go tsamaya jang. I'm sure o ta circulate message mo your WhatsApp group. Let us start the business of today with questions. Honorable Lephatla Barongwang, member for Mogodisane East. Good afternoon, Mr. Speaker. Potso ke ya ntlha. Honorable Minister of Finance. Thank you, Mr. Speaker. It's manageable. Yeah, it's not that long. Try to do that in 5 minutes. Okay, 5 minutes it is. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Barongwang. Mr. Speaker, the Botswana Economic Transformation Program was conceived and structured primarily as a high-impact economic stimulus and structural transformation initiative aimed at resuscitating the economy through investment mobilization, industrialization, value addition, export expansion, import substitution, and large-scale job creation. The program was developed following a rigorous analytical framework designed to reposition Botswana towards a diversified, export-driven and high-income economy, where every citizen is employed, empowered, and fulfilled. Mr. Speaker, the honorable member asked specifically about projects earmarked for Mogodisane under the program. It's important to clarify the design principles that guided the selection of projects under BTEP. Firstly, the project identification and prioritization under BTEP was guided by objective economic criteria rather than geographic location. And these criteria were: 1, the scale of investment to be mobilized; 2,
the contribution to GDP growth. 3, the potential for large-scale job creation. 4, export development and import substitution potential. 5, strengthening of domestic value chains. And finally, readiness and feasibility for implementation. Indeed, the program attracted about 7,000 project submissions across Botswana and internationally, which were then subjected to rigorous filtration process that ultimately led to the 186 high-impact projects selected for implementation. Mr. Speaker, it is therefore important to emphasize that the participation in 𝗫𝗑 projects is not categorized on the basis of geographic location. Many of the projects, approximately 60%, are private sector driven. Investments are proposed by investors who already have preferences, who already possess land, infrastructure, and operational bases in particular areas. As such, the location of projects is often determined by where the project proponents already hold land or existing facilities, rather than by a deliberate geographic allocation of projects by government. However, Mr. Speaker, the absence of a specific project physically located in 𝗤𝗡𝗜𝗏 does not mean that the residents of 𝗤𝗡𝗏 will not benefit from the program. The 𝗫𝗑 is projected to mobilize over 14 billion in cumulative investments and more than 500,000 jobs by 2036 across a priority of sectors such as manufacturing, agriculture, tourism, financial services, infrastructure, energy, and mining. Mr. Speaker, some of these transformative projects under 𝗫𝗑 are located within the Greater Gaborone Economic Region, including areas such as Gaborone, Lobatse, Tamaga, which are in close proximity to 𝗤𝗡𝗏𝗏. Because of this proximity, residents of 𝗤𝗡𝗏𝗏 are well positioned to benefit directly from employment, enterprise opportunities, and supply chain participation created by these projects. Mr. Speaker, the 𝗫𝗑 program places strong emphasis on skills development and industry-led training programs, strong emphasis of apprenticeship and workforce readiness initiatives, and also to support entrepreneurs and SMEs' participation in emerging value chains. These interventions, Mr. Speaker, are specifically designed to ensure that young people and job seekers across the entire country, including 𝗤𝗡𝗏𝗏, are able to access employment opportunities generated by the program. Mr. Speaker, 𝗤𝗡𝗏𝗏 is indeed one of the fastest growing villages in Botswana and forms an integral part of Greater Gaborone economic ecosystem. As economic activity expands within the Greater Gaborone corridor through 𝗫𝗑 investments, the labor market, enterprise opportunities, and supporting services generated will naturally extend to residents of 𝗤𝗡𝗏𝗏. Finally, Mr. Speaker, the central objective of 𝗫𝗑 is not simply the placement of projects in specific areas, but the creation of a dynamic national economy capable of generating over 500,000 jobs, diversifying Botswana's productive base, and delivering sustainable prosperity for all Botswana, including the people of 𝗤𝗡𝗏𝗏. I thank you, Mr. Speaker. A supplementary? Supplementary wa Barongwang. Nyame ke a go leboga tona ebile ke a go leboga mothusa. In short, ka ha ke go tlhaloganyang ka teng, there is no specific project e itebagantseng le e ya go dirwang ko 𝗤𝗡𝗏𝗏. Mme gongwe ke botse in general gore ha o lebile kgaolo ya kweneng in general e na le population e ntsi tota,
Mme gape ke dirisa one of your reasons, or one of the factors that you mentioned, your readiness and feasibility. Don't you think there is a factor ya gore go na le population and ready market? You probably we could somehow attract the manufacturing and industrial projects ko Mogoditšhane jaaka go aga di-panel tsa dikoloi ka go Mogoditšhane go na le dikoloi tse dintsi kana market o montle wa dikoloi gongwe re le gore mente re ka lebelela gongwe go aga di-panel ra di exportela mahatshe a mangwe ke a leboga. Your Honor, the Vice President, Minister of Finance. Era. Thank you, Honorable MP. Yes, in short, that is the answer. But I think I should clarify one or two things. The first of which is that BTEP will not be and is not the only initiative. Yes, BTEP was looking at these rapid fire based on proposals, investment proposals. And as I said, Mogoditšhane, although there's no geographic location, it will benefit. But what you are saying is correct. And indeed, through a number of other initiatives, as government, we will facilitate, and we are certain that there will be developments, not just in Mogoditšhane, but in the Kwening region. Further supplementary? Yeah. Honorable Justice Dr. Eunice Dow, member for 𝗕𝗏𝗏 West, Mother of the House. Good afternoon, Mr. Speaker. I'm sorry for that. Okay, Honorable Arafat Kitso-Khan, member for Molepoole North. Good afternoon, Mr. Speaker. Question number 3. Honorable Minister for State, President, Defense and Security. How long is the answer? Short. Go ahead. Honorable Minister. Mr. Speaker, companies and organizations that contributed to the fund and the exact amount contributed by each is listed in Annexure 1, which is attached to the answer, with the total amount being 4,532,640 pula. The companies and organizations deposited funds directly into the various commercial bank accounts, while the same companies while some companies made donations in kind. The annexure has also been provided to the ministry. Mr. Speaker, to further enhance accountability, the ministry engaged a private firm, 𝗕𝗏𝗏𝗧𝗏𝗏 Group, in October 2025 to audit all cash and in-kind donations. The audit report is expected to be finalized and publicized soon. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Leader of Opposition. How do we select this particular natural disaster? It took private sector participation. North about 𝗓𝗓𝗏, Mababe, Sankuyo, have been basically cut out of the rest of the country for days. Because all the airstrips are flooded. What triggers this process? Honorable Minister. Honorable Salashando. So thank you. At the level of district, we have a team here that is led by the district commissioner. Depending more on challenges, they will inform the national team, and then the ministry will take action guided by the committee at district level. I take a further supplementary, Mr. Speaker. Further supplementary and last one, Leader of Opposition. Thank you. Ha go le bega ba ga molaodi ba sa tsiboge a lo khona go amogela boikuelo jo bo tswang ko baemeding ba kgaolo ba bo parliament. Honorable Minister. Indeed, Honorable Salashando. Last week, we only request Honorable Mathote. It's our rights got to Orap, how turn out at Honale 𝗕𝗏𝗏𝗏. Even this morning, I had a meeting in Lebanon. Before the end of this week, that has to happen. So,
because we still have some funds from last year. That's why I'm going to kopa batho gore ka khona re ka bona re ka intervene ya ga ra tshwana gore batho ba modimo ba sokole madi a le teng a tshwantseng ra ba ba thusa gompieno ra go thusa ya borogo ya Calvet ka gore gompieno a gona madi mo government go na le madi a dikompone a dirile madi a mangwe a na a thusa le mo toropong ya Gaborone last year ka di-pothole ke madi a na a dirisiwe ke ka gore batho ba ne ba contribute ba ba contribute direct mo di-account tsenetse others ba ne ba isa ko business Botswana mme madi ao a na thusa ka di-pothole last year mo toropong so ga go na le challenge e ntseng jalo re ka kopana and see how we can assist honorable session. Further supplementary. Let's go to question 4. Honorable Further Simon supplementary. Aaron, member for Ngami. Ke a go leboga, Mr. Speaker. Question number 4. Me ke supe gore Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Parliament. Honorable Minister. Lephata la tsamaiso ya dikgaolo le merero ya ngwao le itse ka mosuke mo ntung mo matong a borutelo le palo e kwa godimo ya barutwana mo dikolong tse di potana ke gore primary schools mo kgaolong ya Ngami mme le ga go ntse jalo seemo se bakiwa thata ke koketsego ya palo ya barutwana ba ba kwadisiweng mo sekolong le thaelo ya dikago tsa borutelo go gaisa ya tlhokomelo ga dikago tsa sekolo. Motsamaisi dipuisano tsa palamente re supe hape gore le ga go ntse jalo lephata le tswelela le itama go netefatsa gore barutwana ba rutela mo dikagong tse di sireletsegileng gone mo go botlhokwa thata mme thulaganyo ya paakanyo e dirwa ka mokgwa wa risk-based approach o lebang thata go thola dikago tse di amegileng go heta tse dingwe se sa akaretsa go rutumolola di-ceiling tse di senyegileng gore go laolwe bothata jwa bommamantshwana mme se sa akaretsa gape le dipaakanyo tse di potana jaaka go fetola mabati le digalase tsa mathabaphefo tse di senyegileng ka lenaneo la handyman se se kgonagala ka go naya sekolo sengwe le sengwe 10,000 go dira dipaakanyo tsa tshoganyetso mme motsamaisa dipuisano tsa palamente lephata le tla tswelela le sala diemo tse morago le go kokoanya didirisiwa go tokagatsa dikago tsa dikolo mo kgaolong ya Ngami. Motsamaisa dipuisano tsa palamente lephata le lemoga gape gore tshwaelo ya dikolo tse di potsana mo kgaolong ya Ngami mme go rarabolola kgwetlho e dikopo tsa go aga dikolo tse di sha di tswelela go romelwa ka district development plans mme ebile go tlhoma sekolo se sešwa se se potana kwa Gumare mo ngwageng wa madi wa 2024-2025 se ne sa amogelwa se se tla thusa go gokotsa mosuke mo dikolong tse di leng teng le go tokagatsa maikaelelo a thuto a sa agiwa mme ko bohelelong motsamaisa dipuisano tsa palamente ke supe gore mo godimo ga moo re itsisiwe gore go na le bana ba ba tswang kwa etsa 10 ba ba tsamayang sekgele se se leele go ya kwa etsa 7 ba bangwe ba tswa etsa 11 ba ya kwa etsa 13 mme ba bangwe ba tswa ko phase 1 le damdeni go ya kwa sekolong se se botana sa Gumare mme mo nakong e hitileng go ne ga thomiwa lenaneo la dikara tsa ditonki ke gore donkey card initiative go gokotsa bothata jo bo ntseng teng mme re ne ra supa gore go ya pele jaanong bana ba tshwanetse gore ba tsamaisiwe ka mokgwa kana tsamaiso o ba hang seriti go emisa eneo ya tsamaiso ya dikara tsa ditonki go raya gore go kokoangwa ditsompelo go leka go hegogela seemo seo ka mokgwa o nang le boleng mme motsamaisa dipuisano tsa palamente lephata le itse ka matshwenyego a barutabana ba ba tsamayang sebaka se se leele go fitlhelela sekwele se se potana mo kgaolong ya Ngami pabalesego le boitekanelo jwa barutabana tse tsotlhe ke tse di tampele mo pusong mme ke sone se e leng gore re leka go baakanya madi gore lephata le tswelele le sekaseka go bata dipalangwa tsa barutabana ba ba nnang kgakala le dikwelo tsa dikilomitara tse di hetang 5 kilometers segolo jang mo mahelong a magae la e leng gore go thata go tsamaya mo go one
mme jaaka ke wela motsamaisa dipuisano tsa palamente ka go e ne e rulagantswe ya phase 1 primary school kwa Gumare ka ga tlase ga development manager model mo ngwageng wa madi wa 2024-2025 e emisitswe morago ga gore puso e sekaseke gape mokgwa wa tsamaiso wa dithabololo mme ditshekatsheko tsa go batlisisa ditsela tse dingwe tse di dumalanweng le tsotlhe ke puso e di etelelang pele di santse di tsweletse jaaka tona re sala ka ya tlhalositse gore ba tantsha pego. Ke a leboga. Supplementary. Supplementary. Honorable Aaron. Supplementary. Ke a go leboga tona. Gongwe ke lebogele gore a bo amogetse gore seemo sa thaelo ya borutelo wa se tlhaloganya le ha gongwe re dumalana mme gongwe re sa go itlhalosa ga rona go harologana. If truly o admita gore thaelo e dirwa thata ke thaelo ya di-classrooms mme ebile gape ga godimo ga moo re na le di-classrooms tse e le gore ke di-ghost classrooms teng ho tse di sa dirisiweng, ga o bone tsela ya go sa go hela maintenance e le ene e dira le gore yaanong thaelo e nne e heteletseng. A ra dumalana, Honorable Minister, gore thaelo kana go tsaya sebaka se se telele magae a latheletswe a sena dikolo hela ka botsone tse dipšwa ke gone mo le gore le gone go gakatsa seemo sone se. Ga o bone, Honorable Minister, gore bana ba ya ka re sa tswa go bua bana bone ba re reng ba tsamaya sekgele se selele ba re dumelanang ba rote gore karake ya ditonki ne ra lemoga gore ga se tsela e siamile ha mme bone ebile le ka nako ya teng ba ne ba sa ehiwe. O tlhalose gore ke tsela ba solohele thuso mo go wena mo lebakeng le le kae gore bana ba solohele kan thuso mo lebakeng le le kae bone ba ile gore ba tsamaya mo mahilo a ntsenyana. Honorable Minister, gongwe ke supe gore ke utule ka sekolo sa phase 1 mme gore se emisitswe karabo ya go ga ya thapa gore re se solohele le ka gore ya gore se emisitswe ra itse ba rothe ra itse gore se ne sa emisiwa mme ke gore o re he tsholohelo ya gore nya leta mo ngwageng wo kana mo ngwageng a latelang kana mo ngwageng tse kana ke tsa gore ke yone ka karabo. Honorable Minister. Ke a go leboga. Re bokgwara ra tshubile go go ela be ke taske ke bue be ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente ya ntha o no re ga re lemoge gore thaelo e ya matlo a borutelo ke yone e bakang mosuke mo dikweleng le gore go na le mo go teng di-ghost classroom ga ke tse gore go ka twe ke matlo a potana a dipoko ra a sa dirisiweng mme le gore ga go sa dirwe maintenance kana paakanyo ya one matlo a borutelo le gone go na le seabe mme ke tsaya ke re ne ra amogela gore go na le thaelo ya matlo a borutelo mme ke ona a baka mosuki mme ga re emeela mo mathateng ke ona a re reng go na le ditogamano tsa gore go atololwe matona a borutelo ka mangwe mme go dirwe maintenance. Ke buile ka phase 1 le ga o ne o re gongwe ga wa utlwa gore tharabololo ka re ne ke tlhalosa gore ke ele kana ya di-DM mme tona o rile e tare mo kgweding e ne e gaegela a ba tisa pego ke yone e katang ya tisa tharabololo mo go tsa maintenance. Ke ka supa gore puso e na le maikaelelo le maitamo a matona a dikgang tsa maintenance. Ke gopola gore go na le lenaneo le re berekang le office ya Vice President, Ministry wa Transport and Infrastructure, Ministry wa ga Remaele Tertiary Education ka lenaneo la bone la TVET, Ministry wa Local Government ka Ikegeng Public Works Program. Go a go nna le tsela yano ya gone go shwahatsa
tsone dikago tsa puso ka tsela e di ba mo seemong se e leng gore di ka dirisiwa botoka. Nna ka ga ke utlwang mosepelo wa teng ka teng e re ntse re amogela dikgwetlho ebile di sa eletsege, mme tharabololo ke ene eo e tla diragalang gore thuto e tenne e leng gore environment kana ga bana ba tsenelang teng go ba rotloetse go ba eme nokeng ba nategelwe ke thuto. Re eletsa gore go nne jalo le ga selothe ka bophara. Ke nna ke bua ke sa kgomatha ke re ga go ta mo thutong le botsogo re na le mo re reng kana lack of equity mo dikgang tsa botsogo le thuto bogolo yang dikgaolo tse e leng gore di ko teng. Ne ke bua ka dikgaolo tsa bo Ngami bo Bobirwa bo Kgalagadi gore di saletse ko morago. Ga re a tshwanela gore thuto e neelwang ngwana wa ko Ngami environment be e harologana lo amoga borone kana lo batse. Ga re bua ka tekatekano go tshwanetse gore go tshwane. From the social development perspective ya rona ya local government re dumela jalo gore mathata a teng jaanong re ko tharabololong. Procedure. Yeah, but I allow supplementary. Supplementary, Mr. Further supplementary. Mr. Honorable Aaron. Ke a go leboga Mr. Speaker. Ke go leboge tona ka gore a bo supa gore le tshwenyegolo. Mme sentente ga ke a utlwa sentente gore wa re tharabollo ya bana ba etsa 10 we rarabolla jang ba ba tsamayang sekgele sekalo go ya ko bo etsa 7. Ke a leboga. Honorable Minister. No, ke a leboga motsote ga rona kana ne go ntse go na le tsamaiso ya ka dikara tsa ditonki yaanong kana go na le ba ba reng tsone dikara tsa ditonki ga di a siama gore di dirisiwe go le boammaaruri gore go ba ituetsa segompieno. Jaanong re ntshitse mokwalo o reng with immediate effect I think 2 weeks back go emiswe tiriso ya dikara tsa ditonki go ba tue metlhale e hambana ba o seriti. Yaanong bangwe ba reng ya ha le emisa ko dikgaolong tse dingwe go batla ka bele nama le leteletse tsone dikara tsa ditonki. Me ke sone se rona re reng a re bapise kgang ya seriti kana dignity ya bana re emise go tshelele dikara tsa ditonki mme re be re taka metlhale e neelang bana seriti ya puso e na le ga go na le thaelo ya dikoloi mme go na le tse e leng gore di ka deployiwa go thusa bana mathata a bona a tsewe hela ka mathata a mangwe a lehatshe. Wena o ne o supa gore ga dio go raya gore it's a specific case kana problem e re tla tlhokang gore re lebelele jalo mme ke tabe ke buisana le wena le bodiredi jo bo maleba gore re baakanye seemo sa teng. Ke motho o tsibogelang diemo wa itse re hukwama ke bona ntse a go leba thata gore ha monno a rarabolla diemo wena o ntse o mmoletsa ruri ya be le ka tseletse. Supplementary, Mr. Speaker. Yeah. Honorable Tabolo, finish. Member for 30 Mr. East. Speaker. Good afternoon, Mr. Speaker. Question number 5. Honorable Minister of Labour and Home Affairs. Honorable Minister. No, I refer to go Bama education because most of it is the larger part of it. Ronar moko abo hero her. Mili boner ba tatele tse kayo no ba ana kituri ke ba itse ba bole le moto tlheka. Ke bona saving gram McKinsey ke le gone ha ya no. Mme a ke lebeletse potso a ke tso re redirectwa ka mabaka. Yeah. Mr. Speaker, how can I the first 2 parts? Zion. Kana di bua ka dipalo. Rona ka karabo rena di tsona. Maybe the third part of it, we have the answer for that. So let's say the larger part of it, it can go ministering or education. The last part of part 3 of the question. Let's later date it with understanding that it will be redirected to. Yeah. Thank you, Mr. Speaker. The sister ministry. Honorable Mopati Mabusepule, member for Kateng East. Honorable Minister for State President, Defense and Security. Mr. Speaker. Mr. Speaker, the current law provides that the compulsory retirement age of public officers is 60 years. It further provides that where there is a demonstrated need for the continued service, the appointment of public service officers beyond the age of 60 years may be considered. It is worth noting that depending on several factors affecting the employment environment at a given time,
Review of the retirement age may be considered. Considerations of this nature will be preceded by a careful analysis of the job market and public service delivery needs. Issues to consider will, among others, include the need to balance the current graduate unemployment challenges with the critical desire to utilize the much-needed human resource available within the age bracket of retirement. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Pule. Ke a leboga o tlotlega motsamaisa dipuisano tsa parliament ke leboga le tona ka botswerere bo arabileng ka bone mme ke ne ke re ke botsa potso nngwe ya gore premised on what the current government had promised people in this country gore they are going to re-look at this age with a view ya go folosa retirement from 65 to 60. Has there been any study carried out to look into this matter or review the current policy? That's the first question. And the second question is, I don't know why we're here. When I about to have a tiro, 60, but it's not the pension altogether. Are you aware that there are such people, and are you aware that those people suffer financially? And what is your reaction to that? Honorable Minister. Thank you so much. Ke tseka ya bohelo yo no heletsa ka yona gore a gona le bangwe thulaganyo e teng ke gore ha batho ba hira ka thulaganyo ya permanent and pensionable ya re tsang gore motho santse ra contribute le gore benda contribute mo go yone mme ha ile gore gona le bangwe ba hongwe re mabuse pula ba itseng ba leng gore mo sengwe se ga se leng gore nna currently I'm aware of so ke tsa gore ke go ya rabile mo go ya bohelo ya ntlha ke ne ke tsa gore ke arabile e ke tsa ile position ya government ke karabo e tswa mo government ka kganya 60 ke a leboga. Honorable Brigadier Retired Dr. Domkaza Mkhwati, member for Letaki. Motsamaisa dipuisano tsa parlamente potso e supile. Honorable Minister of Higher Education, Honorable Minister Maile. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke tsa gore le re ba mo dithapelong go tswa po north merwaro la e re thasetse. But anyway, Mr. Speaker, the Ministry of Higher Education does not have any tertiary education institution in the Letlhakeng constituency. My ministry does not have plans to establish any tertiary institution or higher education services in Letlhakeng constituency in the coming 5 years. However, Mr. Speaker, there are plans through the National Development Plan 12 and the Botswana Economic Transformation Plan to refurbish and equip facilities or institutions of higher learning in my ministry to increase access to education and training. Some of these institutions which are adjacent to Letlhakeng constituency are Molepolole IHS, Molepolole College of Education, Kwene Rural Development Association Brigade in Molepolole, and Kwene Mbupirima Brigade in Takatokwa. Ke a leboga, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Mkhwati. Minister, ke a go utlwa ebile ke a go tlhaloganya. Looking at the 58,000 people in the Letlhakeng district, and the fact that war ga ona plane gore o nne le any other, don't you think go botlhokwa gore go nne le sone sekwele se tshwana le sone se mo kgalong e ka gore bana ba tswang ko di kgalong e gore ba tshwanetse ba tsamaye ba go mo lepole le tse dingwe gape a bobedi o estimate di tlapetsang tse di kae gore go tla be go na le growth ya bana mo kgaolong e who will be going to for tertiary education ka gore kwa kgaolong ya teng ga gona space se ba kang go sone e le sekwele ke a leboga. Honorable Minister. Mr. Speaker, ya gore a re na le dikakanyo tsa gore re ka dira sengwe ko Letlhakeng constituency se ke ya rabile in the main ke tlhalosa gore tota ga rena di-plan tsa go nna yalo kana mathata a leng teng Mr. Speaker ke ditsompelo ke tsone tse di seong. So currently re mo
kgangeng ya gore re leke go tokahatsa ha bana ba rutalwang teng mo di-brigadeseng tse dingwe kana mo di-collegeng tse dingwe tse di leng teng re mo goreng re thabolle setitšhara re mo gore re thabolle di-curriculum. So at this point in time, Mr. Speaker, ga re na le intention not only Tlhakeng constituency kore go pehela ko go senang brigade kana ko go senang any tertiary education school ga re na intention ya gore ka re mo gore re tokahatse mo go leng teng mo re na le gone ya gore ke estimate gore bana ba ka tswa ba le kae ba le gore ba go di tertiary education. I can confirm to you, Mr. Speaker, that gona le bana ba le bantsi ba tswang ko le Tlhakeng constituency ba bangwe ba ileng gore ba admitilwe elsewhere bo University of Botswana bo Bust bo Buan jalo hela. So in terms of gore gongwe ke estimate ba le kae, I'm not sure if I can be able to, I'm not competent to be able to estimate gore bana ba ka nna kae mme bontsi ba bone re ba admita elsewhere. But like I was saying, there is Takatokwani, which is nearer to Tlhakeng, and then there is Kwening e ko Molepolle e leng gore ha gongwe ba khona go itekela ko go tsone, Mr. Speaker. Ke a leboga Mr. Speaker. Further supplementary. Honorable Kenny Kinoitiro Kapinga, member for Kavango West. Thank you, Mr. Speaker. Question number 8. Honorable Minister of Water and Human Settlement. Honorable Assistant Minister. Ke a go leboga, Mr. Speaker. Ma ke go dumedise le mmutsi wa potso. Ke be ke mo lebogele potso e, Mr. Speaker. Go tlhamaletse hela gore mmutsi wa potso o na botsa gore a mme lephata la rona a le na le mangwe maikaelelo a gore mahelo a go ka teng ga a tlhomamisiwa a ka bonelwa ka sielwang metsi ka teng le gore melawana mengwe e ka salwa morago ya tšhentšhiwa go dira gore batho bao ba nne le bokgoni jwa go sielwa metsi. Mme Mr. Speaker, ke tshwanetse gore ke supela gore lephata le supa gore maikaelelo le maikemisetso ke gore Motswana mongwe le mongwe a nwe metsi a phepa a siameng ebile a nwele metsi mo selekanyong a ba nne le metsi. Mme ebile lephata maikaelelo a lone ke gore di-policy tse di tle di salo morago di bo di baakangwe sebaka se ntse se letla sa gore Motswana mongwe le mongwe a bone metsi, Mr. Speaker. Mme Mr. Speaker, ke tshwanetse gore ke supe gape gore lephata le la rona la WACA kana Water Utilities Corporation le siela Batswana lehatshe tšikelele metsi mo di-settlementeng tse mo mahelong a recognisitsweng kana a tlhomamisitsweng. Mme hela go bo go nna le gore go nna le tlhaelo hale mo mahelong a sa tlhomamisiwang jaaka gongwe go ka twe mahelo a tshwana le ditshimo, mahelo a tshwana le gongwe dipipe di heta morake wa mongwe motho. Mme maikaelelo magolo, Mr. Speaker, ke gore batho ba mahelo ao mo gormente wa gompieno ba bone metsi a gore ba ka tsaya metsi mo moalong wa metsi o hetang kana pipeline. Mme se se tona ke gore thulaganyo e ntseng jalo ba monga moraka kana monga masimo kana beng ba meraka le masimo ba ka ikopanya bo ba supa gore pipe ta go rona ne re kopa gore letlelele gore re ka tsaya metsi ha pipe. Mme le pipe e leng gore ga se tse di tona tse di kgarametsang metsi a hetang selekane ka gore yeo e borai ebile gape e batla ditogamano tse di go godimo tse di turang. Mme ka tsela e ntseng jalo se ba se direlwa, Mr. Speaker, ke gore yaanong e boele gore a gore go a letlelesega gore mekwalo ya bone e ka itisiwa ya isiwa ko go ministera gore kopo ke ministera batho ba kopa go gokelelwa. Mme ministera a sena go sekaseka kopo e boele gore a gore ka bogakolodi jo ha a dumalana lephata la go simolola le lebelela gore bao ba batlang gore ba sielwe metsi a go dirwa di-design kana dithulaganyo tse di tsamaelana le se le mo moalong, Mr. Speaker. Mme ka tsela e ntseng jalo e nne bone ba ba tsenang mo ditshenyegelong tsa gore ha e le gore ke go thentsha metsi a isiwa ha ba leng teng
di-pipe tseo ga mmogo le di-jojo ga mmogo le di-stand tsa di-jojo ke bone ba e leng gore ba tla bo ba letlelesega, Mr. Speaker. Design ya bone ya approvilwe ke ba WAC gore ba ka sielwa metsi ka tsela e ntseng jalo, Mr. Speaker. Mme go ya Mr. Speaker, go raya gore puso mme e ikaelela gore ha seemo sa madi se siama go ya ko pele, jaanong e simolole e lebelela kana e ba leitlho batho ba o ka reng ba sokola thata ka metsi mme a heta go bone, mme ka tsela e ntseng jalo e re ha e sena go hetsa ka batho ba mo dikgaolong tse go ka tweng di-recognized, ha e sena go hetsa tiro ya yone ya mealo ya metsi e bo e ka tsana mo bathong bao ya simololang tse koronya go ba siela metsi ha le hale mo ditshimong le mo merakeng. Ke a leboga. Supplementary, Honorable Ambassador Kapinga. Nyane ke thatsetswe minister hela gore potso e ne e botsa ka unrecognized settlements e seng meraka e seng masimo, mme ne e batla gore o tlhalose gore a le puso e ntšha le na le maikaelelo a go sekaseka sešwa seemo se ne se le teng mo pusong e e hitileng sa gore unrecognized settlements ga di supplyiwe ke metsi ke ba water utilities, le ha pipe ya metsi a skono e heta se ga bone. Ke one ka re potso hela e ke e butseng gore a lena le maikaelelo a go sekaseka policy eo so that batho ba di-settlement tse di-pipe tsa metsi a skono di hetang hata se ga metsi ya bone ba ka sielwa metsi e seng meraka e seng masimo. Honorable Minister. Nya ke a go leboga Mr. Speaker, ma ke go leboge mo parlamente. Gongwe ya masimo le meraka ne ke itsenyetsela gore e re ha go ntse go ya ko pele go itsegela le parlamente itse gore le masimo le meraka mo teng, mme mo kganye ya gore a metsi e sa tlhomamisiwang a ra itse gore metsi e sa tlhomamisiwa e timiwa metsi ra itse e timiwa metsi ka gore ha gongwe lephata la rona tota ga se thulaganyo ya rona gore ka bo re ba tima metsi ke diemo tse di dirang gore gongwe e bo e le gore a gore tetlelesego ya batho bao go neelwa metsi e tshwanetse ya salwa morago. Mme se sengwe Mr. Speaker ke wela kana lephata la rona la Water Utilities Corporation ga le recognize di-settlement di recognize-wa ke ministry wa local government. Ha ba sena go di recognize rona re bo re isa metsi ka go ntseng ka teng, mme re tlhaela hela ka gore tota la nne le gore ga ba di recognize kana ga ba di recognize re tlhaela hela ka ntata ya ditsompelo jaaka ne ke supa Mr. Speaker. Honorable Prince Mogorosi Musanana, member for Kanye East. Ke go dumedise Mr. Speaker. Potso ke a borobongwe. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, open pollinated seed varieties, OPVs, are plant varieties that reproduce naturally through pollination and are commonly referred to as indigenous seeds. Mr. Speaker, through the Mandijo program, e-voucher systems, farmers procure seeds including the OPVs from private suppliers. During the current plowing season, my ministry has issued 526.8 tons of seed to micro-scale farmers. Of this total, 63% were OPVs, while 37% were hybrid seeds. Of the OPV seed distributed, 5.6 tons was 𝗕𝗨𝗏𝗏, while Kalahari 𝗕𝗏𝗏𝗏 maize was not available on the market. Farmers in Kanye did not procure 𝗕𝗕𝗏𝗏𝗏. Mr. Speaker, in Kanye, a total of 41.4 tons of seed was procured, of which 9.14 tons were OPVs and 32.3 tons were hybrids. A higher uptake of hybrids was observed in Kanye, which differs from the national seed uptake pattern. Under the Lamandijo program, farmers receive e-vouchers that they use to procure seed from private suppliers. The uptake of OPVs is a positive development because farmers can save seed from the harvested crop for planting in subsequent seasons, thereby reducing dependence on purchasing seed each year. In addition, OPVs are well adapted to soils, climate conditions, and farming systems. Part 2, Mr. Speaker, the Botswana government, in partnership with IFAD, is coming up with a new initiative called Botswana Livestock Commercialization Project, BOLCOP, that is focused on commercializing livestock production, but especially the small livestock.
It specifically targets poultry and small stock enterprises by improving access to capital, breeding stock, and technical support to enhance productivity. These interventions collectively create clear pathways for youth and women to move from subsistence farming into viable commercial agribusiness. The 𝗕𝗏𝗧𝗏, that is 𝗕𝗏𝗘𝗏 Poultry Cooperative Cluster, was approved in 2009 to construct poultry abattoir. However, connection of electricity and water was done before the project was interrupted due to financial constraints. The project will be completed through BOLCOP. Mr. Speaker, in terms of horticultural production, the IAS has been reviewed to improve its implementation to attain the intended objectives. The program targets all eligible farmers irrespective of gender, age, and socioeconomic status. The imposition of quantitative import restrictions has encouraged farmers to venture into commercial horticulture production. In Kanye, a total of 41 beneficiaries, 14 females, 27 males, have benefited from IAS in Kanye. The FAO OCOP aims to enhance the horticulture subsector. Under this initiative, potato production demonstration will be conducted at 4 strategic sites, being the Kone District, Good Hope, Palape, and Ngamilan District, with 1 demonstration at each site. Targeted farmers within each catchment area will receive practical training on key production processes, followed by continuous support to ensure the necessary skills are acquired. These skills will then be cascaded nationwide to reach potential producers across the country. Mr. Speaker, the performance of horticultural sector in Kanye District indicates steady growth in participation in production. Currently, a total of 86 farmers are enrolled in horticultural production, comprising 48 males and 38 females. Of these, 13 are youth, including 9 males and 4 females, reflecting growing youth involvement in the sector. As of January 2026, the district recorded a total horticultural production of 1,604.97 tons, of which 927.17 tons were produced by male farmers, while 680.8 tons were produced by female farmers. My ministry continues to promote cooperatives, agricultural management associations, and other farmer groups to help farmers achieve greater profitability through collaboration in marketing and increased bargaining power. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Musana. Ke a go utlwa minister. Me ke na le ngongorego. Ka ha o arabang ka teng sekgwa sa gago o peteketse ka re o buela mo menong yana. Me kana o araba re boletsa batho ba ba go dikgaolong. Le ba kgaolo ya gago tota. Ha gona o pe ke dumelang gore tota na go. Maybe you can summarize. Standing Order 40.2. You can summarize that. Kana o nele potso. Honorable Musana, I withdraw the floor from you. Should have just. Yeah, Mr. Speaker. Mr. Speaker. Me kana le ba bangwe ke ba ba bua gore tota nne ba sa mo. Nya ke motsa sentle ke buelela le kgaolo ya gagwe yone. Honorable Musana, a we emela la go botsa supplementary. Any other thing you can say later. Complaint ya ja swana gore ke ntse mo parliament, Mr. Speaker. Yeah, me kya Mike Boats. What's a supplementary? What's a supplementary, Mr. Order, honorable members, let's mudum. Standing Order 58.4. Sit clear hela yo mongwe me abua. Ba lotela didimala le retsa ene he. Honorable Musana. Na ke go utlwile nna minister me ke ne ke batla gore o confirmele gone gore wa re di program tseo di ntse di etla ya ka ha ke ne ke botsa mo number 2 gore ko Kanye gate go dirwaeng ba direlwaeng bomme le bana ke dumela gore o tla le yone potso ke tla ene karabo eo ke tla go pa gore o ennele ke tle ke analyze ke bale ke tlhaloganye ke be ke ba le ka go ba tlhalosetsa le ha gone ke ska ke ka kgona go ba tlhalosetsa botlhe ka gore ba phatlaletse me ke ra gore in the future hela o no le ka gore bogolo e summarize ka Setswana ke a leboga Mr. Speaker. Minister. Thank you, Mr. Speaker. Ke tsa gore Mr. Speaker, this must go on record. Dipotso di tla ka sekgowa ebile o kopile gore la re di arabe ka ha di kodilweng ka teng. So I've ke dirile gone mo Mr. Speaker. So ska tloga nna ka kare re mosana na o boditse ha le nna ke iketse go sele me kgang ya gore ke monela karabo nya ke tla go tshepisa rra I'll give you the answer
gore tera wa go buse dikgotla meeting o bo o e atolosa thata. Ke a leboga, Mr. Speaker. Nakwala dipotso e hedi. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Lesedi. Mr. Speaker, dumela mo tshokologong eno. Mr. Speaker, ne ke re kana go gantsinyana ntse ke go raya ke re dipotso tse di later date-ilweng ga ke bo minister ga di ite o ntsholetsa gore di tata. Mr. Speaker, dipotso tse di later date-ilweng ga ke bo minister di taleng. Further procedure, Mr. Speaker. Ma ke Honorable finish up. Is it related to Honorable Lesedi? Yes. Ke a leboga, Mr. Speaker. Tota yala ne ke re gongwe o re tlhalosetse gore re tlhaloganye gore gone mme ha potso e later date ya be later date for beke e tang kana malatsi a kae a tang, so that re itse gore re solele gore ya go tsaya lebaka le kae ka gore le nna ke na le bothata jo bo tshwanang jwa ga Honorable Lesedi jwa potso tse pedi tse di sa bolong go later date mme botona ba ne ba tshwanetse gore gongwe ba ka di araba. Okay. Batutegi. Order. Tsamaiso ke gore dipotso tse di noticeitsweng e lalanta ke tsone tse le gore they take precedence. Ke tsone tse di tsena. Jaanong a go le kwa gore go nne go batiwa space sa gore go tsengwe tse di later dated. Jaanong ha le ka ela thoko mo di-order papereng tsa lona le ta ela thoko gore go na le dipotso tse e leng gore they are later dated di be di tsena. So what I will do is that for Honorable Lesedi le akitsora Honorable Fenisha ona le tsone tsa mohuta o montsi ja lona. So what I'll do with the clerk ke ta checka gore mo dipotsong tse di later date-ilweng gore e kgologolo mo go tsone le ntšha mo go tsone di tsamaya ga kae le gore di a go tsena le. So I'm sure that the clerk is listening, will act on that. Me hela tota tsamaiso ke gone gore di na di tsena ke tsa gore every week rena le one of the questions say or they were later dated di tsena. Also just to check in the previous weeks since we started gore how have we been faring ka di later dated questions. So adipelo tsa lona di se huduege ba totegi. Further procedure, Mr. Speaker. The procedure. Yes, Honorable Opposition Whip. Ke a leboga, Honorable Speaker. Kana go na le dipotso tse ile gore they have later dated. Me ne ile potso without notice. Ile gore no usulugetse gore o bone karabo ka bonako. A be later date. Ya no ga ya go later go lebega nkitano e lusa yone agency ya yone. Ga ke itse gore tse dintseng jalo ke go sa patike gore ba lebaneng ba ibuse ka bonako go ne le timeline ya kana malatsa mabedi hela be ibua hele gore motho o tshwaregile kana na jaka mo go yame ne ile gore ga ba collect enough information a me ora gore kana big information e se collectiwe a be ya gona di big tse pedi. We'll make those follow-ups, Honorable Hikwama. Certainly, I question without notice is also written. Tota because Ibile is without notice. We're not supposed to have more than a later dated. It's an anomaly
for a question without notice to be later dated. Ya nomba toteg re ta di sala morago re bona gore di tsamaya tsamaya jang. A reng ko Committee of Supply Appropriation, Clerk. Notice of motions and orders of the day. Appropriation 2026-2027 Bill 2026, Bill number 1 of 2026. Committee of Supply resumed debate. Order. Order, honourable members. Honourable members. The question for consideration this afternoon is that the sum of 595,173,840 kula for organization number 3400 in the schedule stand part of the schedule, and the revised total estimated cost for the sub-organizations in organization number 3400 in the development fund estimates stand part of those estimates. Honourable members, please note that 2 hours and 10 minutes has been allocated to this organization, and I shall call upon the Honourable Minister to reply to the debate. Okay. I will announce the time when I open the floor for debate, including when the question will be put. I now call upon the Minister of Sport and Arts, Honorable 𝗕𝗶𝗹𝗹, to present. You have 20 minutes. Thank you, Mr. Chairman. Good afternoon. Mr. Chairman, it is my pleasure to present our ministry recurrent and development budget proposals for the 2026-2027 financial year under Organization 3400 for consideration and approval by this Honorable House. The Ministry of Sports and Arts' effort to develop sport and creative industry sector is anchored on shaping Botswana into a global hub where talent thrives for individual and sustainable economic prosperity. The sector presents a viable and strategic opportunity for economic diversification, inclusive growth, and job creation, particularly for young people, which is consistent with the aspirations of the National Development Plan 12 theme of building a diversified and inclusive deep economy for sustainable jobs, and the Botswana Economic Transformation Program, True North, of a high-income Botswana that is digitally enabled, export-driven, and economically diversified, where every citizen is employed, empowered, and fulfilled. Mr. Chairman, with deliberate policy intervention and adequate investment and institutional support, the sport and creative industry sector can evolve into a sustainable contributor to national development. The true north of sport and creative industry sector for this transformation to be realized is Botswana will be a global hub for sport, culture, and creative industries, where talent thrives for individual and sustainable economic prosperity. Mr. Chairman,
There is a need for robust institutional, legal, and regulatory framework to support the growth of sport and creative industries. To this end, reviewing and formulation of several legislations is currently ongoing to provide a conducive environment for the sector to thrive. Mr. Chairman, in its endeavor to advocate for clean sport in the country, government continues to embrace the integrity of sport by spearheading numerous legislative initiatives. This Honorable House approved an anti-doping bill during the 12th session of Parliament in July 2025, an achievement that will strengthen our national anti-doping efforts, ensure compliance with the World Anti-Doping Agency, international statutory instruments, and establish a mandated institutional structure to lead, coordinate, and regulate the fight against doping in the country and to promote clean sport. Mr. Chairman, in an endeavor to promote commercialization, integrity, professionalism, inclusivity, diversity, and governance, to correct imbalances in sport development and align with international current trends, the Ministry is reviewing the Botswana National Sports Commission Act of 2014. As part of broader government initiative to modernize Botswana's creative sector, the review of Cinematography Act of 1972 is nearing completion. The revised Cinematography Bill 2025 is scheduled for its second reading in Parliament in the February 2026 sitting. Upon the reenactment of the proposed legislation, a National Film Commission will be established. The commission will foster a culture of filmmaking in Botswana to build a sustainable film industry ecosystem. This will enable the regulation, professionalization, and commercialization of film production, distribution, and exhibition, thereby stimulating economic activity and enhancing employment opportunities for filmmakers, content producers, and other stakeholders across the creative sector value chain. Implementation of the 2003 Convention for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage. Mr. Chairman, Botswana continues to implement UNESCO-ratified conventions, including the 2003 Convention for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage. As a state party, the country is obligated to submit periodic reports on the implementation of convention and on status of elements inscribed on urgent safeguarding list. In this regard, the second periodic report on status of the Kopelo folk music of 𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓 was submitted on the 15th December 2025. 2005 Convention on the Protection of and Promotion of the Cultural Expression. Mr. Chairman, one of the recommendations for the quadrennial periodic report is to strengthen and raise awareness of the 2025 Convention among all stakeholders within the cultural and creative industries. To this end, Botswana received funding amounting to $14,038 to conduct awareness-raising workshops on 2005 Convention on the protection and promotion of cultural expression. These workshops were conducted in 7 districts with participation of approximately 35 participants per district. Mr. Chairman, please allow me to appraise this Honorable House on our Ministry's performance during the financial year 2025-2026. Sports and recreation. Mr. Chairman, our country made significant strides in sport at both regional and international level during the year ending 2025-2026. The Botswana athletics team made the country and the whole African continent proud by winning the first ever gold in the 400 meter by 4 relay at the World Athletics Championships. Our athletes also won
bronze medals at the World Relays and the World Athletics Para Championships. And the African junior team dominated the under-18 and the under-20 championships, winning 6 medals, composing of 3 gold, 3 bronze at the under-18, under-20 Confederation of African Athletics Championships. Not only did the athletic team made us proud, but there are also significant growth in the racket sport as the lawn tennis team made significant impact in the continental competitions, with the men's team winning Davis Cup Africa Group 5, gaining promotion to Davis Cup Africa Group 4. The women's team also did well in the Billie Jean King Cup, finishing 3rd after losing to Morocco and Kenya in the promotional playoffs. Mr. Chairman, for the first time in the history of Botswana, a Botswana tennis player by the name Ntungamisile Rakwena, at the age of 17, entered the global competition when he made it into the main draw of Grand Slam for boys single event at the just ended 2026 Australian Open Junior Tennis Championship, where our athletes reached top 16 from the draw of 64 players, and his performance at the tournament catapulted his international ranking into the catapulated his international ranking into the world top 60, and also raising Botswana's flag at the global stage. Mr. Chairman, let's applaud both the senior men and women national football teams for making their second appearance at Africa Cup of Nations and WAFCON respectively. Although the two teams were eliminated at group stages, qualifying was a big achievement for the teams, reflecting on improvement in country's football development. Mr. Chairman, youth teams competitions are central to sporting system, and their continuous exposure and excellence at regional level gives hope as future feeder structures into senior national level. Our youth teams competed at the 11th edition of African Union Sport Council, AUSC Region 5 Under-20 Multi-Sport Games in Namibia from the 4th to the 13th of July 2025, and managed overall 4 out of 10 countries with 45 medals. Mr. Chairman, with regard to sports grants, the ministry administered 3,687,000 pula during the 2025-2026 financial year as assistance to non-profit governmental sports organizations for supporting the ministry in the delivery of sport programs and projects that are aligned to the ministry's strategies to grow sport and stimulate recreation through community sports programs. Out of 78 proposals, we received from different organizations. 17 were approved. Arts and culture. During the 2025-2026 financial year, a number of initiatives aimed at creating an enabling environment for the creatives to transition from informal activity to sustainable enterprises and compensation for their creativity in the creatives industry were undertaken. These were the National Arts Festival. The 2025 National Arts Festival had an added focus on grassroots participation and comprised of 2 levels: competition level constituency and celebration level regional and national carnival. A total of 10,472 artists participated in the competition. An amount of 17,668,859 pula was spent on the competition as prize money to artists for engagement of creative practitioners as well as service providers across all constituencies. Regrettably, Mr. Chairman, due to the current financial constraints facing the country, National Arts Council of Botswana was unable to hold the regional festival and the national carnival. Mr. Chairman,
The NACB offers grants to support the arts and culture sector in Botswana aimed at empowering artists, cultural practitioners, and organizations to contribute to economic diversification through the creative industries. During the 2025 NACB grants cycle, 479 applicants for the grants were received and only 57 were funded at a total amount of 4 million pula. And of funded project, 35, which is 61%, have been successfully implemented, while 22 are still ongoing. District Film Development and Mentorship Program. Mr. Chairman, this program aims to decentralize the industry and strengthen the production value chain. It is aimed at imparting the required skills, particularly to our youth, to produce film documentaries that can compete in international film festivals and available platforms. A total of 8 full-length feature films have been commissioned to district-based production teams at a total investment of 2,916,200 pula. Mr. Chairman, currently the Now TV channel is accessed by 3,102 registered channel users in 84 selected Wi-Fi public hotspot users from 53 countries. Our ministry plans to expand accessibility of the channel by relaunching it on the digital, terrestrial transmission and satellite platforms through the local and regional carriers. We therefore endeavor to increase access to 10,000 more viewers after incorporation of the new content. This initiative will significantly broaden the channel's footprint and enhance its reach to Botswana audiences across multiple platforms. Mr. Chairman, a total of 34 companies have been recommended for award to license 369 episodes across 7 diverse genres. The total cost of these activities is 23,831,654 pula, which is earmarked for the 2025-2026 financial year. These efforts are intended to directly foster local talent, enhance the national narrative, and create sustainable employment opportunities for youth within the creative sector. Mr. Chairman, sport and creative industry continues to face several challenges, including limited access to sustainable and financing investment, adequate technical and business skills, weak markets and limited export readiness, insufficient infrastructure and production facilities, gaps in policy coordination, data and regulation. These challenges constrain the sector's ability to scale up operations, compete effectively, and contribute meaningfully to the growth of the economy. As such, our ministry continues to develop initiatives and strategies aiming at strengthening and expanding the sector. Mr. Chairman, our ministry is in custody of the National Permanent Art Collection, spanning from independence era to date, with a total of over 5,000 artworks. The collection includes wide variety of artworks ranging from 2-dimensional works such as painting, photography, to 3-dimensional pieces such as sculptures and fashion garments. The collection is currently housed under the small space at the Department of National Museum and Monuments, but more suitable storage space and climate control environment is needed to avoid its deterioration. Mr. Chairman, a decline in women's representation in sport overall performance have been noticeable decline in representation of women, particularly in elite competition, as witnessed at the Paris 2024 Olympic Games. Decline necessitates intensity in our efforts to close gap between men and women in sport, bring back the glory days of the likes of 𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓 and 𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓 in athletics and boxing, respectively.
And our ministry therefore proposed the long-term elite athlete development under the National Development 12, which was approved by this Honorable House in December 2025. The fund will enable the ministry to implement talent development program and policies to significantly increase participation of women, people living with disabilities, and people in rural areas in all sporting programs. To this end, as Botswana prepares to host the 2026 World Athletics Relays, the need to demonstrate our commitment to clean sport is even more urgent. For this reason, we developed the anti-doping law, as mentioned earlier, to strengthen our anti-doping efforts. This has necessitated our ministry, in collaboration with the Ministry of Child Welfare and Basic Education and Local Government and Traditional Affairs, to resuscitate the program, which will be done in gradual approaches. And consultation on the full rollout of the school sport and arts in school is currently ongoing. Paragraph 53. Paragraph 53. Mr. Chairman, this concludes my presentation on 2026-2027 recurrent and development budget proposal for the Ministry of Sports and Arts. I therefore request that the sum of 595,173,840 pula under the recurrent budget for organization 3400 be approved and stand part of the schedule of appropriation 2026-2027 bill of 2026, and that the sum of 122,350,000 pula for the development budget of organization 3400 be approved and stand part of those estimates for the financial year 2026-2027. I therefore move accordingly. I thank you, Mr. Chairman. Order, honorable members. Honorable members, before I put the question, let me remind you that in terms of the times, the minister will reply to the debate at 16:35. Yes, and then the question will be put at 5:05. Did you swear again? Yeah. 16:35, I call upon the mover to reply to the debate, and 17:05, the question is put. Order. Honourable members, the question is that the sum of 595,173,840 pula for organization number 3400 in the schedule stand part of the schedule, and the revised total estimated cost for the sub-organizations in organization number 3400 in the development fund estimates stand part of those estimates. The floor is open. Yeah, get your list here in Hotzana Furniture. Furniture is the first on the list. Oh yeah, Mr. Speaker, hora re na ra change. Ha ile go ro setse ka kgologolo re simolla ka Blanchero 𝗖𝗢𝗠𝗓𝗓 Lord Jesus. The latest one I have from you, that party is left. Let me see. Yeah, no, the one I have here, sequence.
Honorable Boniface Bashi Mabeo, member for Ramalete. Thank you, Mr. Chairman. Ke be ke dumedise ke lebogele tona ka pego ya gagwe. Mr. Chairman, through you, sir, Mr. Minister, this sector is very close to my heart. The sector, yeah, arts and sport is indeed very, very close to my heart. So I'm going to be speaking from my heart. I have to be honest, I am thoroughly disappointed. I am very, very disappointed. I don't have no hope, none whatsoever, on what you just presented, Minister. I cannot believe that Ware Now TV, in a 3,102 viewers. And yet, you are saying that you are going to procure 23 million. How do you spend 23 million for 3,100 viewers? What are you doing, Minister? Why is your ministry still holding on to Now TV? What ubatlaing mo television production in Minister? Kerala ministry we raing mo television production it what means. Why can't you let go of Now TV so that banana batle ba go bontshe gore what they can do ka television production? How many times am I going to say this? Worry, you want to increase viewership to have 10,000 viewers. Ow, ow, ow. What is this? Some of these online publications, some of them have over 500,000 views in 24 hours. Now TV, the Agas online. Because it is run by professionals. Come on, please, let go of Now TV. How do you spend so much money for 3,100 views? How are you going? This is not going to develop the arts. This is utter waste of money. Please, let go of Now TV. And you control policy, the legislation. These creatives, let go of Now TV. Now TV, more parliament just here. Nobody. We don't even know how to watch. I bet the people who are Minister of Sports and Arts, they don't watch Now TV. Come on. Now TV king, exhibition. Exhibition, that's my boy exhibition. Le boka tautuna boko le moka ruileng. Batho ba tshwere ke tlalana, batho ba sotlega. La simolla le tlo boka motho pele ga nako. You are going to hero worship, you continue that. Ke le sa emele time ya go ra fetse e be le gone le ka mmokang le mmoka go ile gampie kwana go ga malte ba lla ka dilo tse dintsi ba tshware ke tlala di tiro ga diwo sengwe le sengwe go tlhakatlhakane. You're going to spend money on some exhibition. That's my boy exhibition. She totally wrong. You seem to be so lost. And how much money did you spend on this exhibition, by the way? How much money? What about the artists that are in the bereka di ngwaga tse tsotletse? Bona ke mo sa ba direla exhibition fale. O ta go dira entšha, that's my bareba celebrate his journey from 2012 to ascend to the presidency. No one is celebrating his presidency. Because his presidency has only brought hunger, lack of no jobs. Kuri go mathata. Ha gona la le melemo, ha gona sepe se se berekang. Exhibition, your boy. He's not our boy. Procedure, Mr. Speaker. He's not our boy. What was Simula when I Procedure, Mr. Speaker. Negir Karhome, Hapere Hiker Nahazo Makalemelore, Askan Nanzaro Bo Simula.
ka gore ke tshwanela ile go bua mme gape ne ke re ka reta a ko re tsenye mo tseleng kana maloba ha re Mabeo na a supa gore mongwe o buile ka eno ka weekend go yaanong ne ke re ka ha addressang kgang ya go ka teng ka re yaanong o bua dio tsa o batla go revengetsa ga go rona ne ke re ka ra ga ka ke a bata another battlefield a lwela ko kgang ya gago itse gore a ska a nna a dirisa gore nka re totomatsa tautona mo dikganyeng tse di sa malebana ne ke re ka re go mo nna ke dumela gore ga go wele sente motsamaisa ha ile gore yaanong o batla go balansa score ka rona re mo reeditse Nyamme ona bo lekao go leba ga o sa dumalane le ona re bo Mabeo mme ha ntse yalo a se procedure wa re maloba na bua sengwa ke itse gore wa re na bua mme a ke a mutwa o tshwantse ba buile ke seo yaanong kuta ro ka ro le ka o lomaganya se na se bua maloba mme yaanong a re focus mo go tsa gompieno ha dule mo procedureng gompieno o tlhalose gore o dule mo procedure Tla ke go leboga Mr. Chairman ke a go leboga se re le kau ke kopa go fa advice en kgonne focus mo so I will do so. I will do so. I'm so grateful gore gampe ke go tsamaisa o itseng go tsamaisa mo parlamenteng. Point of order. Point of order. Remember, Syria, because what you are saying, you are imputing now. So, Point of order. Point of order, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Chairman. Honorable Mr. Chairman, Minister Robua Yalore Banebalonchite, they are still undergoing consultation for school sport. Tona, I'm very disappointed. Point of order, Mr. Chair. Chair. School sport last year. Say Honorable, there is a point of order by Honorable Baruma. Kita simula re kopa o protect e bilo president we mo gare mo ra ga ke ma hikwama o nna ka re ke na tlhurutloetsang ba shigora tswa mo tsele me tota e ke emelang Mr. Speaker ke a itse gore o khalemile e bile ke lemogile gore o khalemetswe me tota se ntshwenyang ke gore mahokwana a dirisa a supang o ka re go na le mongwe yo sa itseng go tsamaisa me batho ba tsamaisa ntwe ba babedi he gompe go tsamaisa wena o mongwe ga a tsamaisa yaanong mahoko ha ka ba tlogelwa mo Hansarding motsamaisa ga ke chairman ga tla ba sa nna sentle yaanong ke kopa gore a punchiwa ntshwe mo Hansarding ke a leboga ona Mabeo ke khalemile ona o barongwang ke tsa gore o tule withdraw bo tswela le debate ya those words will be expunged from the Hansard. Ke a leboga Mr. Chairman o ba ruta gore mo ntlong e re ke bidwa Honorable Mabeo mo ntlong e ore honorable o ska bitsa o mongwe ba shele Honorable Mabeo withdraw bo tswelela withdraw bo tswelela What am I withdrawing? Yeah, withdraw. What am I withdrawing, Mr. Chairman? You are imputing. Okay, I withdraw. I withdraw. Ra urile o lodgise school sport last year. Gampe go ware you are still undergoing some consultation. Tsa go se busetsa. Ke gore no launcha last year. Ibile o spendile madi a makae ko launching eo. O launcha so se se song. O no launching. What is this? You are moving goalposts. I'm still consulting. Melastay unoro ulonchite. Ra ago retwa falente. The success of our sport is hinged on grassroots development. Ke go pa go retwa falle grassroots development. O tlogela go ka re o tsewa isididi. The effects of this lack of sport go skolong. And they are going to be very, very immense. Go pele. Partnerships. You are exploring
strengthening of strategic partnerships. Ke gore sengwe le sengwe ga gona sepe seo se dirang, you're still exploring. You will, I will, the ministry will. There's nothing se se diragalang. Over 1 year and 3 months, all of us still on same. Me la ga mpia go sa tsontso explorer, go sa tsontso ga gona sepe seo se dirile. Ke o sa ikopele gore o segolo o reshafliwe. Ha ile go apala ko. Digital Content Creation Hub. What is that? What are you going to host it? Kanano, you are taking his person. Now you are crossing the line. Okay, Mr. Chairman. I'm cautioning. Thank you for the caution. This is only but the beginning. Cool down, gentlemen. Cool down. This is only the beginning. It's going to increase. Harago pijana. Ministry of this digital content creation hub. Creative industry, policy and legislation. The creative industry, don't stop trying to be a hero. It won't work. It will not work. Just allow the creative industry to run itself. They will flourish. They will bring results for you. You will bring better speeches here. You will have even the numbers. You will have everything. They understand everything. This creative industry. Creative industry. When I try legislation, try policy, you will do good. Private radio stations, FM, FM, they are making money. And they even have viewers and listeners. Even private newspapers. Come on. Let go. You will thank me. I promise you. 200 million the creative arts. Nelly, stop. Nelly, I 200 million. And then the world relays. There are rumors. The rumors are that Trinidad and Tobago is on standby. Because World Athletics have a show. Prepare us and start telling us. Please. A stadium musagago a mese se sa accredited se basa approve. Have they done that? Because where we are 1 month before the game. Have you gotten a thumbs up mo stadium? My friend minister, I'm speaking from the heart. I will never attack you. I am speaking, I told you I'm going to speak from my heart. Arts and sport is very close to my heart. Please, advice, take it on. I promise you, you will survive. I thank you, Mr. Chairman. Honorable Minister of Lands and Agriculture, Honorable Dr. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, ka go supporta mototegi ke lebeng ke mo lebogisa thata ka go tshegetsa dikgaisano tsa mabelo tse di tlang ka May. Ke re ra go lebogisa tswalla ntse le krisa setšhaba ka bontle jo bo dirang ke utlweletse thata gore go na le competition tse di tlang tsa lefika tse e leng gore mahase ka bontsi a batla go tla go itlhokotsa go tla go utlwa mogoto wa kwano sentle gore tle re ga batla go gaisana le rona mme e be ba siame sentle dikgang tsa athletics mototegi ke eletsa gore re lomagane thata this year Botswana o tena 60 BMC tena 60 ke batla gore re bone gore re ka tshwaragana jang gore ha re promoter BMC re linka yang kgang tsa athletics tse ke di bile gore bo letsile ba tapa go Diamond League gone ko Europe kwa. Let's see what can come out of all this partnership. Ha ke le ko Gulf Foods maloba ha ke re ke tswa Botswana ke bua ka Botswana beef ke ha bantha ba re oh you mean tebo go letsile
Kore o kgona go bona gore there's a connection. So let's try and find a way ya gore re go se tomagano a rona mo kaoleng. Nna ke dumela thata mo kaoleng gore tsotlhe tse ntseng di neela ba ba tlang ka di etsele di re kaela sengwe. Ha o lebella Isaac Makwala wa bona gore ke morui o tseneletseng tota, he's a stud breeder. Ha o lebella Tebogo Letsile wa bona gore o na le kgatlhego e seng kana ka sepe ga go tla go tsena mo go tsa thuo. A re kopane ra ka ntshene gore a mme relay team ha e ka wina a ka sekire ba neele place gore ele go tswela mo puso re ba neela place gore ba kgone go tswela ba go rua go heta ho a re lomagane re oketse lebelo la rona mo di ga athletics ra nna go kgalo ya rona re malala laotswe go na le Matete Athletics Club o tla ntse re utlwela under the guidance and leadership of 𝗓𝗪 o tla ntse re utlwela ntse re tsamayana te ba kaoleng ka bontsi ba ka tolosa kganye ra ipona re ira yalo thata mo kaoleng kgantsa tsa bolo mo kaoleng ke dumela gore nana go itsila gore wa kanya thata mo kaoleng gore you can't have rollers and gunners not doing well and expect gore itshulelo ka siama hela botshelo bo ka siama hela a kwa ka o tlhatlosa dikakanyo mo kaoleng rollers ga ire sentle gunners ga ire sentle. I think the model wa di ontso le teng wa di society a ra akanye sengwe se se botoka se ka tlhabollang gore re ka ira yang because ke bua yana ka gore nna kana go kgalo ye ke tswa mo gone go di ga bana. We have always had at least a representative in the national team. From the times of Beast Mumakwa, Lollipop Mogotsi, Bonele Ditsile, Otakona Gonzabo Toko, and we are the only village, Harrisimo qualifier Cup of Nations. We had 2 players from the Rawan, Toko twice, Palmo national team. How about on a qualifier? We had a Nernale Mushaka Olaul, Anzalo national team. Homo Rabu Tissetagore. Why in Tolangali School of Excellence? How about most sports in? So, those Lumagane, most Calabra Lugudo Psina, because Lone is one of the schools that need to be put more Kanya School of Excellence. So, Arabank and your home calling. Ke Lorana Kungu, Lahote, Jerome Ramatakwan, Kairi Mutlekating, Oko Sports Council again at the Zimpil. Can I go to hell? Ke Lora who told this was doing Geli is somewhere else. Go dimo mo di kganyeng tsa morero wa bolo ka gore ba dirile bontle thata ke leboga thata gore e be re bona within structure sa gago gona le bo mahadi ba ileng gore ra itse gore mo basketballong o tswa gakala dira ka natla go mo go a re no tsharile bodiragatsi jwa metshameko gore mme gone wa re bona gantse tsa di atsera sephiri le zola go kgaolong ba re ke go bolelela gore ba juetse poko motlele go kgaolong yana mme ba batla go utlwa thata gore what does in store for them gore ba tla ba kgona go nna le tshologelo e sengana ka sepe re na le echoes of hatselentle ka ta se ga boetele dipele jwa ga maase le dobs ne re tsere dikolo tsa rona ka bosebene tsotlhe bana ba ngangisana bana ba le mo drumming bana ba le mo traditionally di tse tsotletse to ka di godisa nna ra emela gore go lontsha school sports ga gago gona ga re motivate gore re go etelle pele o tlo rakane le rona gore batswana ba tle ba kgone go rira kgang ya dikhwaere ra go kgaolong yame dikhwaere di teng go kgaolong yame re kopa hela gore ra tumela go heta re lapiswe ke gore nne ka kare ga re bona hale mme re itse gore ra bona gala rotlhela ka ngwa ke itse go tsena ko morolong go dikhwaere teng re kopa gore o ra tumela ka tsone ke amogela yo partnership mo horse racing mirra gona le dog racing o maoto a tshupa mo gone re kopa gore o se maoto mo gone re go bone o tsena thata mo gone le horse racing go kgaolong ya me ha o tla ko bo skutlane ke batho ba horse racing corridor ele yotlhe ke batho ba mabelo a dipitse ra dumele tla ko go rona tla ka sengwe re tle re kgone gore re na le wena re bone gore go apele re ka lomagana yang. So I fully support you. Heta Tedea Musele sa go gudu pusele. A se hele ka bonako ka gore Tedea Musele se re tshwara se donya tse dintsinyana tse re batlang gore go hele mokao lengwe re tle re bone gore re tshwara yang. But all in all, I fully support you. I embrace how you have been doing a lot of consultations. Gore o make sure gore o bankanya melao e leng gore e tla tswele disapele gore o tswele ira bontle. I support you, Mr. Chair. Honorable Galena Wabo Lekau. Kya dumedisa chairman ne ke re kare santhala ke simon lo go supegetsa batho ba ra motswa gore ba ipankanye sente ka 2029 go abana le mathata ka gore go na le gore go ra motswa kwa ke tswe mmueledi a bone gore tona mahelo a tshwanang le ba ra motswa a ba pileng ga borone go nne le di stadium tse le di holo tse le gore ga o tswa batho ga nka kera kgobokana mo ga borone hela re ka ya kwa ra motswa ne ke re ke tsena go ke buelelle batho ba ra motswa tona pele ga ke ka tsena mo ba mo go ditshaka
Me tona ne ke re ka re e re ha re tswelela yana ke supe gore go na le re mongwe gate dos mosimanyana Elucidation. yona a coacha bone bo Ke a go Elucidation, leboga Honorable Mabel. ke a go leboga motlegi lekau ka mmeruri o tladitse mafoko a ke ne ke tse ke a bua o ra bone bo ra motswa ke itumelela gore mafoko a ke sele ke a bua gongwe ba tla utlwa go bua lwane ke a go leboga motlegi nkabe mahoko a wa buile o dilwe ke go taopa yaanong ke a buile ke tsa gore batho ba ra motswa ba nkutule gore ke tla ba buelela ne ke re kare go na le coach gate dos mosimanyana yaanong gompieno kwa la ka ke simolola ke project ya me gore go tswa ga go ithele palamente hela ha la ka ke buelela ra motswa le mogoditshane ke batla go supa gore go na le coach mongwe gate dos mosimanyana yaka o ka nna tsamaya re mabeo re etsa ke ta wela ka morra motswa dos mosimanyana go botlhokwa gore le ene re mo dirise go branda lehatshe lena ka gore ke ene coach ke ene a moldang bana ba re ba bonang ba mabelo ba tswa mo diateng tsa gagwe yaka go buiwa ka BMC le gore 10-60 gongwe re dikoloting ka bala le ene re supa gore a kwa a dirise ene dos mosimanyana go branda le one mabelo a tanga gore re supe gore re na le dikgeleke mine ke re ke supe gape gore go ko mogoditshane kwa re na le di-marathon ne re simolola last year o e leng gore ke mogoditshane marathon o tla bo le teng gape ngwaga o ka November ne re tona re thoka support e kgolo mo go wena gore re leke go tokahatsa seemo sa ko mogoditshane mme gape ke supe gore tona re na ya ka nkile ka go supegetsa gore ko dire mogolo mo mogoditshane go na le space ya la se ile gore ne nkile ra se dedicate la gore nka re go ka agwa stadium ne re ire hantse o bua ka tse sometse ditang o re gopolo ko mogoditshane mme bile gape e re ke ntse yalo ke supe gore ko mogoditshane go na le tournament tse di tshwarwang ka di-holiday le di-holiday mme reng ha o ntse ha tsho lebella go na le engwe ne ya tshwara ka ko mogoditshane east e ne e dirwa ke re ba rengwa wa bona gore batho ba thoka bokgeleke le support ya ministry go na le bakgalagadi tournament e tshwarwang ka ko batshana ha o ka ya ko tona wa itse gore nkile ra kopanela ko e le gore ga ra rwala dithako re supporta bakgalagadi go mme go supa gore tournament e ka gola ha ne le yone e ka neelwa support ka gore ha o ka lebella gore re na le banna ba ba tshwanang le bo honorable Leburane ba ile gore ke bone ba tshegeditseng sports sa mogoditshane ba tshegeditse banana go bantsha mo mekgwateng ka go rutuntsha bana ba ba kotase mme ne ke re tona batho ba mohuta ba ba ntseng yalo bogolo a re ba dirise re ba lebeletse ko dikgaolong tsa bone go ba motivate ka go ba neela sengwenyana sa go supa gore ra ba recognize e se madi sengwenyana ela le sone sa dibolo kana go ba ha dikiti tsa go sapota bone bana ba ba lekang go ba ntsha mo mekgwateng mme be ke supa gore ga se o hela ko mogoditshane ra iteka tona ka gore re lemogile gore sports ga se sonela se se ka sa go itosa bodutu e tare mo kgweding e tang re go laletse gore re na le tournament ko mogoditshane e re batlang gore re to go abela bathoki ka yone mme ntse re dirisa tsone di-game tsone tse batho ba di bitsang tsa sontaga re tona di-game tse a ko di tsenye leitho di supa gore le tsone di ka tokagatsa itsholelo ya Botswana ne ke re ka mahoko a lekalo ke tabe ke bueletse re hikwama le re mabeo go ra gore re ka tswelela tanki ke a leboga Honorable Government Whip, Honorable Sam Ubonyedikwa, member for Boteti West. Ke a leboga modula stilo ma ke tse sebaka se ke emenokeng tona gore ke ne ke go reditse sente ha o supa kupo ga go ka ha o isupang ka te o isupile ka botswerere thata wa supa le tseo di khonneng ke re ke ema yana ke go ema nokeng gore tswelela ka tiro e bothokwa e ta re thusang le mo banane go godisa banana ba rona le ditalente tsa bone me ha ke leba go boteti ke gopola bagaka ba ba thwahetseng mo mabelong bo mogotha
ba bogologolo ba ileng gore ke tsone ditso tsa rona ke bone ba ba re rotloetsang ke gopola bo Christine Botugetswe yo o re rotloetsang le ene ke mogaka o motona ke gopola baboki ba batona bo ke lebogile Biki Christmas yo ke ipotsang gore ha ntse lo bitsa batho lo sa mmitse ke eng ka gore ke bona a sena competition mo Botswana re gopola diopedi bo Peter ko Motopi bo Tenki Filwe lo meka ko Mopipi bo Makgaba dikhware tse ditona bo Makgabajwe khwaya ko Tere di traditional dance bo dibini tse ditona tsa ngwao re gopola bo Kaikan bo Khoisan ke gopola ko Kidia ke bona Mathaba Phifo grupu le ko Mokobakane gona mo ke di grupu tse di thwaetseng tse ile gore lo tshwantse re no lo di akanya ga lo dira tiro ke gopola bo Kabelo Mogwe ke mongwe wa morutwetsi ke ngwana ko Motopi ko Boteti West ke batla go lo supetsa yala gore na le dikgantshwane mo kgaolong ele go ra gore o re bapise thata o se ka nna kgakala le rona o rutwetse ditiro tsone tse di harologanyeng tse re na le di football teams re na le di netball football o volleyball le di tournament tse di harologanyeng ngwaga le ngwaga re dira di tournament ka di festive seasons so re thokana le gore tsatsi lengwe o emegela ga go bone ba go bone ba itumele re thokana le di sports academy lehatshe le lote actually all the districts tshwanetse gore di nne le di sports academy re kgone go developa di-talenta tse di harologanyeng ke go botlhokwa to capacitate di-coach le go duelwa ba duelwe madi a botoka ka ba rotloetsang go dira tiro wa bone ka gore ke bona ba re tshwaretseng sports hane tota dio tsotlhe tsa arts sa sports and arts di tshwerwe ke di-coach a re ba lemoge re itse gore ke batho ba botlhokwa thata without them ga nka ke ra ya gope ke bona hela di-coach tse ile gore di a duelwa ke di-coach hela tsa national team ya football yaanong ke ipotsa gore tse dingwe re di tlogelela eng a re ba rotloetseng ba gaetsho ke ne ke re ke tse nako tse ke go kupe gore e re ha go rebolwa madia o se ka lebala stadium sa Raikops gore se hela le ba se emetse ka pelo tsotlhe tse pedi ba ipotsa gore se ta hela le gore ba kgone go se dirisa ba kgone go itshuga mo go sone there is important gore ba access training jaro ha gona di facilities gone ka kwa they need to have a place where they can showcase their talents so ha ne yane facility le ya stadium e ka hela e ka re isa gongwe me se se botlhokwa gape ha nka ke lo rana sports go sena di district officers tsa sports mo di district Buteti ga ina la haile not even one o bonwa hela go lethakana which is very far from batho ba bangwe di kgaolo tse dingwe they are more than 300 kilometers from lethakana mili district e nngwe hela so a re nne le district officera ko Raikops so sengwe se ile gore ke a se rotloetsa tona ke gore go botlhokwa go dira talent identification lo tsale ba ka go tsamaya ko di district kwa le khona go bona di talente tsa bana lo ba identify gore le bone ba kgone tsa tselengwe ba ipone ba le go ga borone kwa ba dira sengwe ya no ga ke itse gore program e lona le yone ya talent identification ke efe and how regular do you do it go botlhokwa hela thata ma ke leboge ka this anti-doping efforts ke re tswelelang hela yalo batho ba itse gore Botswana a se go tshamekelwang teng ke a leboga Honorable Arafat Kitsokan, member for Molepole North. Thank you Kribise Bakwena le batho ba Molepole North ke re kana mo ditsong hela tsetsa bolo tsetsa le tsa mmino ha di a tshwanela go buiwa tona o sa lebella thata ka ha Molepole ole ha o re lebella ditso tsa rona ko Molepole le ka ha ba kweneng ka ra lutse di kgeleke tse dintsi thata ha o buala ko footballong re produced bo Noah Stushkareng
re producitse bo 𝗕𝗶𝗹𝗶𝗏 bo 𝗕𝗶𝗹𝗹 ba ba tshameketse le national team ha o tla le ka ha administrationeng ne re na le bogologolo re na le bo Peter Seboni gompieno ana BFA president o tswa ko Molepolole ko Mokgalung ko Molepolole North ke se supetsang talente e re nang le yone ko Molepolole gore tona aka ke emana ke go ema nokeng ka mo thutusong ya gago ye ke kopa gore o re lebelle thata ka ha Molepolole ka re simolle thata ka sports complex se teng mme gompieno ana se tlhoka thata gore we aka o rwa go se maintaina yana le lebelle thata gore go tsengwe le rabara ye go tabegelang di-athletics mo go sone artificial lawn lone ga e kgologolo ke dumela gore go tla go tsengwa e ntšha mme gape ke santse ke kopa gore go kotse ditlhwatlhwa tse le tsa 1500 tona di ye ko tase di ye ko go 500 gore team e tona ya Masitauka team e tona ya Tigers team e tona ya Majweng team e tona ya Walker 11 di te di kgone go tshameka ko stadium re na le vision ya gore mo ngwageng tse pedi tse tharo tse re boele ko Premier League go thabisa dithong gore Molepolole mo tswa motona yana ra bo re sena team ko Premier League mme ka thuto e tswa gago mile re mo pusong ya UDC ye ke a tshepisa gore 2029 ga o to go tsena re isile team nngwe tse ke di badileng tse e ise palame ye ko Premier League ke re mme kana ha re ntse ke bua gape le ka tsa mebino yana gore kana ne re na le di bo stampuri le gompieno ana re na le ba le bantsi di-artist ko Molepolole re na le bo Mmurubele ha re ta go tsena mo di-choireng we are the best ne re ntse re compete le kgateng mme re tswa go ba gaisa maloba go raya gore mo di-choireng Molepolole ke the best le ga tsholote gore ha re ka investa thata mo yone meopelong ye re ka gruma batho ba le bantsi thata go supegile le ko mahatsheng ko ba South Africa gore go mo ga sports mo go gona go thamela batho ditiro aka o bana gompieno ana South Africa e ikgantsha ka bone bo Benny McCarthy yana le ga tshwantse gore tersimole re ikgantsha ka bo Tumideika gore ba tshamekile ano ke ba le ke di-coach gore a bone ba ga ba bagologolo ba ba re diretseng ba re se ka ra ba lebala tona mme ka ko bohelelong yala ke gore ke go ema nokeng thata ka mo budgeteng ya gago tsholo ko raka ke go eme nokeng yana ka mo go tswe mo boteng ba pelo ya me a go ema Molepolole nokeng thata thank you Honorable Taolo Boipuso Lucas member for Bobirwa ke a leboga Mr Speaker ne ke re ke simologela ke supe gore ke ikamanya le bao ba ba reng go tshwantse ga dirwa di-sports academy mo lehatsheng la Botswana mme ebile di-sports academy tseo gongwe yone thulaganyo ya public private community partnerships gongwe e dirisiwe gore go dirwe tsone di-sports academy gore te di thabolole bana go tswa ko modimo mo merero ya tsa metshameko rona ba rete re lebelele dibolo tsa mahatshe a sele ne re bona jaana maabane ka weekend yone e le gore mosimanyana o dingwaga di 16 yo tswa mo sports academy sa Arsenal o rwele team ka maheta yone Arsenal e nna le Arafat Khan le re ke kgonegile re supportang a rwele ka maheta e wina e kgathano le Everton le hatselotlhe le bua ka mosimane yo ba re ke Max Domen go supa tota gone gore ha bana ba simolola go thabololwa ba le ko tase re ka ya go gongwe yana mo Botswana ga ya di-academy e buiwa hela e nna e buiwa hela mme ga ra e tshwagala mme re bata katego re tio go bona katego jang e le gore mme ga re gatelele thata gore go nne le di-sports academy tse di ka rutang bana ba rona go tswa ko modimo ga re a tshwanela gore tse hela gore bana ba bata ithuta ka gore ga o ba rutegetse yanong ba godile ga ba develope sentle go nna dikgantshwane tsa mahatshehatse ke re ke nngwe ya tse ke reng ke ikamanya le tsone ebile bosupine e le jone bo diragala ka weekend mo team e re supportang rona thata ka kwano bone mo Botswana mo la itse Arsenal Football Club mme ke re go tswa gongwe re lebelele kgaye ya athletics
ya mabelo ga ya mabelo wa bona gore Batswana o ka e bana le talente ya lebelo mme ga ba thuswi go nna batabogi ba tlhwatlhwa go tswa ko tlase ba e leng gore ba kgonne ya boele effort ya ngwe ya teacher ha sekweleng hale ngwe effort ya mongwe hela yo tabo go ngwe na kgathegetse go bona motabogi yong a ba mo supporta a ba helela a tsene haleng teng e be e le gone gore ano ha e tsaya gore go ile ho rothe yano e nna wa rona o ka re ne re na le seabe ha ntse a developiwa ke re tshwanetse ra developa mabelo a rona go na le di-athletics clubs mo lehatsheng la Botswana go bobirwa re na le bobirwa United Athletics Club e leng gore e rutintsha banana ga ya mabelo ga ya go taboga mme ha o lebelela batho ba na le 3 years minister ba na le 3 years e le gore ba ntse ba registered mme ga gona support epe ba e bonang ha o ba botsa gore support le e bonang ke he ba re 00 yano ba dependa hela mo gore ntse tsengwe mo parlamente ha sa tshwana thata o ka nna ba lathella sengwe mo councilora ha bone sengwenyana ha ba lathelela ke re seemo se ga se supi gore puso le yone e na le kgathego mo go developing athletics mme ha ile gore ba hetse ba dirile sentle yanong ke gone re ya go di-stadium re le ka go ba celebrate gone go ga rona kwa go na le monna ga ke ena ba itumetse go se itsile yo e leng gore o rotloetsa mabelo one a banana a e leng gore minister ha re tswa hela ke go neela mogalo wa gago o ko bue le ene o mmotse gore ba thoka eng ba thoka support e ntseng jang mme ebile ke dumele gore athletics club e ke yone hela mo Botswana ke dumela gore di-athletics club tse dintsi mo Botswana di thoka support ya gago gore banana ba gole go tswa ko tlase ba kgone le bone re ka moso e tsogele dikgantshwane le bone ka moso ba tsoga ba itshetsa ka mabelo hela jaaka ba re ba bonang ba itshetsa ka mabelo gompieno go thoka hala gore o lomagane le di-athletics clubs tsotlhe tse di leng teng mo lehatshe la Botswana gongwe tsa toropo di etse di bone sponsorship gongwe mo dikompaneng tse di rileng mme tsa magae athletics clubs tsa teng di latheletswe mo e le gore ba kgone go bona thuso e ba e tlhokang ke ne ke re gongwe ke tsene mo go ya bolo football mme mo gaemo nna ke bona ke to kare thwahalo e tona ya rona ka kwana ha re tsena mo bolong re thwahala hela hetse re tsena mo di-teaming tse di mo Premier League mme ha go tsena mo go supporteng di-team tse di ko tlase tsa bo first division le second division batho ba teng ba sokola gangwe ka yone transport ya beke le beke go tshameka o ithala e le gore go a sokola go nna go kopiwa gape e nna ba kopi hela mo go ba e leng gore go soloela gore ba tshwere sengwenyana mongwenyana gongwe yo o nna le benkelenyana mongwenyana go e le mo parlamente mme ebile kana mapolotiki bone ba thusa thata go le dithopo go ra go se dithopo yana go nna thata bana ba modimo yana ba sokola ba kgone le gone go palama go ya go di-gaming di-team re na le tsone ko tse bo second division bo stone breakers bo peacemakers bo dimafonde ko di-team hela tse e le gore wa bona gore ga nne di na le support ne e ka re ko morago re bo re ka kgona go bona lehatshe la Botswana le thabologa mo bolong mme yana ga re o lebelela support e neelwang di-team tsone tseo nyaga eo ke dumela gore di-team tsa first division tsa second division lehatshe la Botswana ka bophara ke di-team tse e leng gore di tlhoka support ya puso di tlhoka support ya gore puso e ko e rotloetse e sosoetse dikompone tse e leng gore di dira madi gore di supporte di-team tsonetse ka gore go na le dikompone tse dintse e le gore wa bona gore di dira madi bogolo jang in the retail sector mme ga di bona le ekete di tsentse lebogo mo go supporteng di-team tsonetse o ithela le gore ano di-team tsa modimo ke go sokola hela go ntse gote nya mme re kopele ko go semangmang gangwe ga tshwanetse gore ba ye go gongwe ba ye kasane ba kopa madi wa kgona go hua 200 pula o ka dira eng ka 200 pula wa kasane ke re di-team tse tsa first division tsa second division tsanya leitho thata raetso di seka tsa salela ko morago ya ka di saletse ko morago raetso di-stadium tsene di bidiwa gote di-mini stadium sa ga rona ke wa itse gore re omana tsatsi le letsatsi se na le ngwaga yano di le 7 sentse se le hong go le dikgang ke rile gore stadium se se na le dikgang mme ke a itse gore se na le dikgang le motho yo mototang thata wa kereke ya ga lona mme ne ke re le ga go ntse jalo raetso nko leke go itsosanyana thoba raetso stadium sa bobonong se ko se bulwe ka gore yaanong go raya gore se agilwe se hong go le botana monne go agilwe mo tele di-change room jaanong go simolola go wa monne go dirilwe ga di-tennis le gone go simolola go kokomoga ka gore ga go dirisiwe ga se dirisiwe stadium se gate motho o teng wa mo itse a ke batle go mmua ka leina ke ene ke wa kereke ya ga lona ke wa party ya ga lona yaanong o ka re go lebega o motota thata le motshaba thata kgotsa o le ntshetsa madi ga kitse mme ke re nko stadium se se siametse go na le di-stadium tse dingwe raetso tsone tsa di-mini stadium tsone tsa bo madinara ga ke itse gore sele sa madinara se kae
ga ke tsore se le sa totome se ne se ete sekuelo thata ka gowa gote se nna se wa hela le botana la tele nna lewa ga ke tsore di tsamaya kae ga ke tsore se le sa kanye se kae raetso se le sa tsabong ga ke tsore se tsamaya kae ditediamo tse ga ke tsore di tsamaya tsa di-mini-stadium tse di selekang e le gore di tsile ka parlamente ele ka bona ke ya bo 11 mme di ntse bontsi ya tsone ga di ise di hele ke re raetso nko o thobathobe go go bona la gore go na le pharologanyo o monana tsatsi e lengwe ne ke go gakolola gore bogolo ga e le gore ga gona petrolo mo pusong ka gore ga puso e lebega e tshwanne thata bogolo tsa base re ta palama mmogo ke go kata mo base yone ya TK se re go bona stadium bo boa re ta ke ta boa le wena ka gore ga go thoka le gore le mo seemo se sentsinyana se e leng gore ano ditediamo di home a di hele mme ditediamo tseo ne di ka tswa di ka nna mosola thata tsa dirisiwa ka nako e tshwanetseng ga go na le di-festival malobane re tsene festival ko o bone go teng Ndokeng festival re tsenetse hela mo sekhuruntwaneng yana hela le helo le leng gore ha ne go na le stadium ka bona re ile go stadium ro go itumela go festival ya Ndokeng e bileng ke le laletsa mongwe ge one gore bona lang ko Ndokeng mme ke dumela gore stadium se tabo se butswe mme se butswe ka gore o tabo o kgarametsa gore se bulwe ka gore ha o sa kgarametse gore se bulwe ha ke sa bulwa jaaka re bona se na le 7 years se sa bulwe right so ke dumela gore o ta thusa thata ka kgayone ga yengwe ke go na le motho a ke ka go pateletsa molato wa teng mme hela gone ke tsaya gore lo a busa jaanong le ithetse kgang go na le motho ke yo ke la nna buiwa ga go te Steve Harvey go te Steve Harvey o ta baya go bo BTV a go baakanya di-studio tse gore ba diragatsi ba Botswana le bone bo go recorda kong sengwe le sengwe se tabo se le malala o tswe jaanong gore motho wa teng madi a na a duelwa a na utlwalega a le mantsi thata mme ano ke ipotsa gore a mme o ka re neela lesedinyana hela raiso lesedinyana hela la gore tota mme anong ene Steve Harvey le tsenne go tile o ta di dira di tsamaya kae a mme di hetse di bereka gompieno dithulaganyo tsone tsa Steve Harvey tsene re di bolelelwa e le gore ke dithulaganyo tse di botlhokwa thata ka nna mme ke dumela gore ga le ithela seemo se sa siama le tshwanetse la isupa bošwa la tsibuga la thomamisa gore tseo tsene di saletse ko morago la a di dira yaanong ka gangwe ga gore wa lebelela o ithela e ke to kare le mo templating yone ele ya go palelwa ele ya party e hitileng nna ne ke re nko le itsose batho betso elucidation mokaoleng elucidation wa monageng thank you ka Steve Harvey ka gore le nna e nkutlwisa bothoko thata are you aware gore le hanne go tulwe la ntlha Steve Harvey ana a praisitse facility sa rona ko BTV gompieko yaanong ga direle ga gatisetse sepe ko BTV di gatisiwa ko Africa borwa tsote tsa di dirang di gatisiwa a le ko South Africa yaanong ke a leboga raetso ebile yo ne ke sa itse gore yaanong o hetse ebile a hudugile ga ke tse gore phuduga ya gagwe e ya mana ya le madi a rona ra ntshitseng ka kwano a o ntse wa duelelwa tsa di dirang ko Africa borwa kgotsa jang ga ke itse ne ke re tota ga ne le go batla tlhaloso ministera gore nko gore tlhalose sentle re mona ge ebile o tisitse nngwe dimension e nna ne ke sa itse gore kante yaanong ebile o hudugetse ka ko Africa borwa o recorda le ka koo kana ga bona a recorda le ka koo gore gore bana go hirwa ba ko Africa borwa ba rona ka kwano ba tlogetswe mo sebaka tsatsing mme go ntshitswe madi a seng kana ka sepe ke re nko le itekele bašwa Honorable Joseph batho bang bana member for Kalagadi South. Tla ke leboge motsamaisa tiro wa letsatsi ke re ke itebaganye le go simolola pele ka tse di lebagana le lehatshe la Botswana mme se ke tla simololang ka sone ke the Botswana athletics team ya gold medal ba re bonang ba tsabakela mo 50 pula note ya gompieno ke re soso ke se molemo thata go bona re le ka go supetsa ba leng gore ba mo sportseng gore le bone tiro e ba e dirang le ga ba sa kgona in academic work mme hela sports ra se recognize mo lehatsi la Botswana ke re ke rolele tautona wa lehatsi la Botswana le Bank of Botswana le one Ministry of Sports and Arts ho tshela gore ba batsere boikarabelo jo bokalo go bona our athletics team ya 4x4 e le mo go 50 pula ke a heta mme ha ke heta ke re kana rena le batsalwa le rona ba disability kana ba na le bogone ba e leng gore le bone le ha tshela Botswana ke itumela gore ga nke le salela ko morago ha go nna le this international competition re bona ntse re nna le kemedi
ya bana le bogole ba go remela ko mahatsheng a mangwe ke re ke so se se molemo se siameng thata go bona re na le kemedi e kalo-kalo ya bana le bogole ke sengwe se siameng ne ke re ministera a nna a tswelela hela a gatelele mo go yo go bona ntse those marginalized group tsa batho ba disability re ntse re ba tsenya mo di-competitioneng mme be ke re kgaolo ya kgalagadi e borwa le yone ke ya kgolele gore gompieno e be re go sina bontsi jwa di-sport re na le tsone re na le athletics e ko motseng wa veda ba e bitsa ba re ke yone veda athletics team re nna le mabelo a dipitsi a e leng gore a tshwara ko kgaolong ya rona mo motseng wa kokotsa dio tse ke dio tse re di lebogelang thata gore ha go tsena mo mererong ya metshameko re bentse le rona re tsa karolo mo lehatsheng la Botswana go nna le kemedi e ntseng jalo mme tse dingwe di-sport code tse ke bona e kare di lebega e kare ntsi di a tlase di tsamaela go nyelela ke volleyball le netball mme re ntse re na le tsone mme le gale ka di-school sport ke tse di mo tseleng ke belela gore di tla boa le tsone di tsoga bo softball re tla bana ntse di tsoga football ko motseng kana ko kgaolong ya rona hang on freeze the clock honorable members ga le mmogo mo housing ruling party le mmogo go heta selekanyo di-party tsa kganetso lotlhe ga le mmogo a ke re buisantse ka khoramo gore e tsamayang ya ruling party go ka to e dululu lona ba bangwe ga leyo so whips please do nya dumalane ka khoramu tswela honorable Tokyo Modisi ora o hikwa ma a ka tswa tabore shotisa thank you Mr. Chair me ke tsa gore la ko ba tsamang teng ba ntheditsa sorry ga ba nkutla ba mo di phone ba reeditse le bone ke re ha ke tswelela mongame ke tsene mo go e itumedisitseng kgaolo a rona le go heta ya maloba ne ke utlwa motlotlegi Lucas a bua ka senang ko tsa bong gompieno leina le peperetlang ke la Manchester United ka ngwana a bone wa emelela o tla ba tsena mo nonyaneng ya tshipi a tsama a go tsa botegeniki jwa bokatisi ko Manchester o tsama le borre ba le barataro go ra re ke total of 7 e leng gore his excellency the president o kgone go ra buisang le ba Manchester go ra romele batswana ko bo ye go ithuta mo go ra gore ngwaga tse di hapeletsele Botswana lone e tla bira go tlala ka diatla ke sengwe se re se lebogelang thata ke re ha ke tswelela betso ka nako ya taboga tloga ke sala ko morago go ba di-arts ka ministry kwa sports and arts ne ke re ke hete go le go nnyane ka di-arts ke re di-arts betso go na le polka e originating ko kgaolong ya rona ya Kgalagadi South re na le namastab se le sone se originating ko kgaolong ya rona Kgalagadi South mme ha re tsena mo mminong wa traditional dance go na le ba ga motlharo ba batla go bona stapa sa bone le sone se supagala ha ile gore le bone ke ditswerere tsa mmino wa stap le tsutsube ra e bona ha motseng wa bokokotshale ka gore bone ba tsutsube total ha yone e le national mme re na le stapa se se unique se leng gore se ka bona ko motseng o tshwana le bokolonkwane bo bogogobo sa morahi wa setlharo ke re ke dio tse gongwe re ka eletsang gore di nne di tswelele ke be ke re ministry wa rona wa education o supa ha o tla bo le ka go change thuto ya rona go tsengwa STEAM mme ne ke re mo sone STEAM se nyane wa teng yo ha gare wa di arts re mo emele ka dinao ka gore bana ba bangwe ga ba belwa academically gore ba ka khona gore ba itsetse pele thata in academic work gore re itse gore ba khona ko di ontse di tshwana le di arts bo mabelo bo kopelo bo tsone di dance tseo ke re gongwe ke so se leng gore re ka le ba thata mo go sone gore e re hala ha honorable Mamokoka a simolla gatella STEM seo re se emele ka dinao so that we build foundation for our sports and athletic and arts personnel ha ke wela
motsamaisa tiro kana modulasetilo e go tshwere thank you mongame e go tshwere honorable Letholo ba rongwa e kae mo tshwere nte ke mo tsweleledise go ho tota se ke se emelelang honorable minister ke go ema nokeng mme gape ke ta ke go gakolola ke ganeletse thata ka gore nakonyane e khutshwanyane mo kganyeng ya school sports or the dispute between kana e re hitlelang go di school sports le tshwenyego la me ke gore di pharologanyo tse di leng teng ko mo di school sports it has got nothing to do with the child ke di pharologanyo tsa rona re le batsamaisi kana re le di ministry kana re le barutabana but go improve se ngwana a tshwanang go gore a se dire kana se leng gore se tshwanang go gore se neele ngwana ga sone se re se emisitseng so sepe se leng gore re eletsa gore re se dire let the child be at the center of everything improvement kana go nurture talent ya ngwana e nne the center of everything mme se ke se itemogetseng ke gore ga gona tomagano mo go godiseng ngwana especially when it comes to sports mme go na le tomagano e rileng go netefatsa gore ngwana o tsena sekole sentle ka gore go na le well structured learning facilities from primary even pre-primary junior senior tertiary but when it comes to sport sa ngwana it seems like there is a disconnect because go na le school sports up to junior school thereafter go iragala ke gona ga go tsenang di social club teng tsone tse e leng gore di disturb continuity ya sport sa ngwana so ya no gongwe minister ga re ka ithola school sports ra enela di community ka ke ntseng ke reditse batotegi ba bua ka teng ba supa o ka re di community led sport di dira botoka go na le di school sports so a re hokotse kana re ntshe administration ya school sports from the ministry kana po e leng teng go bua kana mo ma-teachereng a re eneleng the community gore go nne le consistency throughout botshelo jwa ngwana o tlo lebelele tle ga re ka tsaya di school sports ra di neela di community kana community led sport wa go bona gore ngwana hela ha simolla sa ntse le go sekweleng wa go natsheriwa sentle e re ha tswa gone go ebe go nna le gone gore ya no tsone di community teams di a motseeletsa we leng gore ha ile gore go ngwana a sa dira sentle go sekweleng kana gore ya no ga gona kwa trainela nteng ka gore mabala o ke eng ke a sekwele mabala go ngwa ha nele a community ne ka bo gongwe go nnile le continuity so that we do what we feed our national teams and bontsi ba bana ba rona ba ba mo sporting ke bona ba ba dirisiwang at promotional divisional leagues ya no ha ona discontinuity kana gona le gore ga gona ko ba trainela nteng ka gore ga se tlhola le mo sekweleng bana ba kgantele ba dropa mo systeming so gongwe ha re ka e tsaya kana ra integrate school sport le community sport go ka nna botoka ka gore ha o lebile the debacle go mpeo kana the dispute go mpeo it has got nothing to do with ngwana ke rona hela di pharologanyo tsa rona gore nya ke batla go duela botoka kana ke batla go duela di overtime but a ngwana sekwele enne eno e leng gore is the center of everything go bohelelong go mo har ka isa school sports ko the community go a go netehatsa gore re identify talent ka nako ibile re sala morago go itlhelleng at professional level ka gore ga go tea no ngwana yo ka hatla se ga marudi a teachera yo e tlang a go ruta science kana o e tlang gongwe e le sport master wa go nna ka hatla se ga motho a le mongwe hela from early stage up to professional ibile wa gona go trackiwa botoka mebile ga ye go lebelela hela bana ba e leng goreng ba tsena sekwele le bana ba ba ko ntla ga sekwele ba ya go lebelelwa mente ke wele ka go leboga mapalamente a rileng ka di 31 ka di 2 bo ba tsile ko mo goditshane ba ile go lebelela another community sport sa matlapata se e leng goreng ha nne re na le stadium se ne re ka bua ka sone o itse gore re ka bo re dirile botoka go na le nako tse di hitileng ka gore mo event ya gompieno ne re na le mapalamente a ka tshwara 6 go balwa le
le honorable Shalishando mote mme ke re ke a le leboga mapalamente bo re phologolo le bo re kamale le bo re se go gobane ba atindile matulapata a ngwaga oneo ka re a tona o tsenye letsogo mo matulapateng ko mo goditshane wa mini stadium nyana ke tsa ke re go ka nna le pharologanyo ya matulapata a latelang ke a leboga. Honorable Assistant Minister of Water and Human Settlement, Honorable Motsamai Motsamai. Ke a go leboga Mr. Speaker, ma ke leboge ministera ka bonako hela jo bo rileng ke mme dipego tse di nametsang ha pele la ntha ke supe gore go emeno ke raetso gore o kgone sengwe le sengwe re bona gore ha o ka bo gona le madi tota bo ka bo ntsha diaba tse di go godimo thata mme re leke jalo re ska ra itsapa mme ke tshwantse gore ke simole pele hela ke raetso ba 𝗕𝗓𝗓 ba nthumile kgosi kambura o ka nkelemela ha nka se ka kare ke tsena ko 𝗕𝗓𝗓 ka mmolelela ka stadium gore jaanong sa go agiwa leng gore bana ba kgone gore kana morae ba kgone gore ba se dirise ke tshwantse gore ke go itsise gore ga ba lelegela mme go na le sengwe se re se dirileng ka lenaneo la CCP ra dira lebala lo letona lwa dipitsi la mabelo a dipitsi bo ke re tsenya leitlho gone ho se ka re gona lebala lo letona lwa mabelo a dipitsi lo e leng gore ke lone hela mo lehatshe la Botswana le le kgolwane e bo ile gore go nna mabala gape gongwe le gongwe go nne le gore at least ya le ane manyenyane lo le nne lwa di final e nne tshekatsheko ya gago se gore mabelo a dipitsi a kana ra kopane le ba South Africa le ba bona Namibia ba goroga go go rona ke ha ke tsana mo kganye ya di-choir rights ba di-choir ba lela ba re ha go tsena mo bataboging kana batho ba di-sports o itlhela le go raya gore go na le mabala ko e leng gore ba tshamekela teng ko ba tabogang teng ko ba itlokotsang teng mme ha le di-choir nya ke patlelo hela le gore ha gona gore o ka utlwa go tonya ba neetswe sennanne ba ntshiwa ko morago gore ba kgone gore e nne dio tse ba itshetsang ka tsone ke ra re tsenye leitlo mo di-choireng choir e tshwana le ya ko 𝗕𝗏𝗠𝗠𝗜 ke bana ba ba dirang bontle thata ngwaga le ngwaga ra ko tsotsa go iwa ko di-choireng le ko gantsi tota no go na le choir nngwe e bidiwa international le fanta ene ke yo pelela mme di-choir tse ne di dira bontle thata di betsa di-choir tse tsa bo motšhudi kgatlha mme ya nna kga ya ditsompelo hela gore ga bana ditsompelo tse di rileng training facilities jaaka bangwe nna ba bua go botlhokwa thata gore e bo e le gore go na le ha e leng gore tota mo dikgaolong batho ba trainelwa mo ha go gone kana ha teng Mr. Speaker mme ke tshwantse gore Mr. Speaker ke boe gape ke gatelele le kgang ya bana ba di group tse di binang jaaka setlhopha se sengwe se se tumileng se se gaisang ditlhopha mo latseng la Botswana sa kgaolo ya Nyokanagase sa Nqanqase gore ditlhopha tse Mr. Speaker o itlhela le gore ba bina ba tuma mme le gore ko bohelong bana ba modimo ga re ba promote re ba tsaya re ba isa mahatsheng re bo re bona gape gore ha ba tswa ko jaanong ba tshela jang ka ba itsetse ka go bina ga bone go ne go na le ditlhopha bo ditholwana bo diphalana ko gantsi tse e le gore le tsone na ba bina thata go sira moswane ko kole o ka nkomanya ha nka seke ka mo leboga ka ba ka supa gore e ne le mongwe yo a tshwereng ditlhopha tse e le gore ke tsa mmino wa setso Mr. Speaker ga e ntshwenyang ke ya tsone ditapa jaaka no go buiwa mme e ntshwenya jaana gore go na le thulaganyo ya di-judge tse ba ntshiwang mo puso ye kgologolo na ba kgona go ntsha hela motho wa letsolo sele ba ra ye go jaja kana a ye go leba kana a ye go atlola tankim a ye go atlola gore ba morahe wa sekgalagadi ba yo gaisitseng ba bangwe ka mmino wa setso sa bone ke ma mme motho o gotlhelelelele a sa amane le dio tseo go lo mo go busetse maikutlo le ditsamaiso tsa batho bao ko morago Mr. Speaker tshwantse gore ke gatelele ke supe gore re ke lebeng
le bathata dikgaolo tse ke tlholang ke bua gore e ne le tse di dirwang e le tse go lekeletswang teng gore baeng bagorogi ha batla ba bolelwe gore lehatshe le la Botswana le humanegile mme dithuso ha di tswa e ba di tlhaela mahelo a rona a leng gore ke a dikgaolo tse go atlong go toketsa tsa tenyana teng mme o lebe dikgaolo tse o ise ditlhabololo teng o tlhabole digrupu tsa teng o tlhabole matshelo a batho bao raetsho ka tsela e ntseng jalo Mr. Speaker ke tsaya gore re go emeno ke raetsho mme re na le tsholelo e ntsi thata ke a leboga. Honorable Deputy Speaker, Honorable Helen Kushimayine, member for Mopane Metsi Mothapi. Ke a go leboga Mr. Speaker. Ke re minister ke mara ke re go reditse ra go supporta mme ke re gona la re go supporta jalo re kopa gore o nne o lebelebe dikgaolo tsone tse di tshwanang le Mopane Metsi Mothapi re rwele talente ntsi thata ra go ka ga Mopane Metsi Mothapi re na le more than 10 football teams tse leng gore ba eletsa gore ka re ka bana le ha ba tshamekelang teng kana ha ba itshidilelang teng re na le tse dintsi gape tse di tshwana le bo snooker kana pool re na le di-team tse di more than 10 teams tse le gore le tsone ke batho ba snooker re na le boitsanape bo tshwana le dikhwaere re na le boitsanape bo tshwana le baboki re na le boitsanape bo e leng gore bana ba tsamayang ba ba nang le bogole ba di-wheelchair ba kile ba mpotsa gore a ra gore rona a ganke a re ka ke re akanyediwa re tle re bone batho ba tabogile ka dibaesekelenyana tse mme ka ba soloetsa gore nnyaa mo pusong ye ke ditshwanelo tsa batho ga ke la kgaphelwa ko ntle ke re ke gore a kere ga nne le ka re thusa ka go upgrade the constitutional league le godisa ska ba inyatsa ba ite ba tshamekela mo tlhageng le ka tsosolosa one maikutlo a gore le bana ba mo mekgatheng ba boe kwa mekgatheng ba ska ba tloga ba tshabelwa ke go goga dio tse di sunediwang ka ba bona bagolo ba di sunetsa ba tloga ba tsaya gore ke sengwe se botlhale gore nne botlhale o ka sunetsa ba tswe ko distrateng mme gape re ba rute gore go boka ke talente bana ba gole ba itse gore go boka ke talente mme ebile le tsone dikhwaere tse re na le bo megale re na le bo ND4 re na le bo dintoroko batho ba eletsa go recorda minister mmino moopelo wa bone mme a ba ka ke ba recorda ba sena di-facility ya tse di utlwalang a re leke gore re upgrade these facilities re tle re he batho chance ba ye go opela ha ba opelang teng ba recorde ba bokang ba bokela ha ba bokelang teng di-team di nne le ha di berekang teng di-snooker di nne le ha di direlang teng ko re nne like a recreational facility ya e tsentseng all the sports code kana di arts ka go harologanya ke tswela gape ke gore ke re na le bomme ba iteka mo footballong ba women football re le bone ba eletsa gore ba tsholediwe minister ke re kare a go le lebendio tse gore a go tsholediwe bomme ba na kwangwa minister hela go nne gore wa go tsenya letsogo mo tournament e la ha Mopane le ha Metsi Mothapi ka gore tsatsile mo councilora a tshonneng ga khone go latlhela sepe tsatsile mo parliament a tshonneng ga khone go latlhela sepe bana ba kana batho ba bo ka re ga rena sepe le bone anong ke re kare a go le re gadimeng ka ko kana dikgaolo tse di tshwana le bo mo godisane le bo Mopane ba ga o ile trop ke batho ba eleng gore ba ka oketsa tsone di talente tse eleng gore le di lebile gona ka lentse le dira di team tsa setšhaba mo gongwe re ke re ke gore ke re eletsa go nna le bo re ba bona fa re na le bana ba banyenyane jaaka ke bua gore ha dikolo di tswala ka mongwe a setsa buile ko re ga ba itse gore ba ka yana ka re ba lokwagela mo strateng ke re ha nne re na le tsone di facility tseo kana mabala sentle a gilweng sentle re ka be re kgona go tsaya bana ba re ba rutuntsha re ba ruta jaaka go kila ga nna le bo Champions League ke re ke a re akanyetseng gore tota ha re llela gore bana ba mo mekgwatheng mme le rona re supe gore ra ba rotloetsa gore ba tsome mekgwatheng ka go dira se se bonalang ke supe gape gore le tsone kganye nne ke bua ke re batho ba na le talente e tshwana le bone bo baboki ga se bone hela kana o tla itlhela le gore lelapa leo gongwe monna mogolo kana mosadi mogolo gone go ke motho wa mogolo kwane o tla itlhela le gore ke talente mo family and o tse tshwana le bo mogolo kwane o ka re di lebetse
mme mogolokwane ke talente e leng gore ya duelelwa mme ba palelwa ke gore ba ka itsheka jang kana ba ka ikopela yang gore ke tla go letsa mogolokwane ka gore o ka re ke seo se re senang sepele sone nna ke re ke a koparra gore tota di-talente tse dintsenyana le gone e letsa Setswana re eletsa gore re preserve Setswana sa rona re eletsa gore batswa kwa ba re etele ba tla go bona gore re dira yang a re tlhabolole ka go aga di-facility tse e leng gore di a letla gore batho ba modimo ba ne ba ipona ba ile go tlhola ko ba ithuthuntsha kana ba ile ko ba ile go bona gore ba ka itshokolla jang mme ela rra ke rra go leboga re santse ntse re go lebile ga ra itlhoboga gore o ka seka wa re gadima mo pane metse motlhabekelehelo ya le eleng gore ga le kgakala re ka buisana le wena ga o batla ra go ba tlhola jaaka re tlabe re tsena mo distasenyana ga se tournament e bolaya motho mme jaanong le tlhoko ke lone le dira gore ba seka ba iponatsha kana ba seka ba bontsha ditalente tsa bone mongwe o buile ka di-entrance fees tse di tshwana le bo VTM Stadium tsone di-stadium tsa go buiwe le bone gore kana re santse re ipopa kana re emeletsa bana ko tlase ba dire madi a siame ditlhwatlhwa tse di siameng gore batho ba kgone go dirisa di-stadium tseo ba godise talente a bone ke a leboga Ramwalusimemba Fonkange. Ke a leboga Honorable Speaker ke go dumedise batho ba Nkange ba ba sa bolong go letela Makwala Stadium e leng gore jaaka Honorable Lucas ana bua e nna ewa ngwaga le ngwaga go re gompieno ke itse re e ole kwa e leng teng jaanong nke le ka botsa dipotso ga minister a promisa gore ba ta bankanya ba ta heleletsa jaanong ke na le tshologelo e tona gore ka re o e buile mo budgeting ga gore ba na le madi a ba beetseng these community stadiums sekwele stadium seo se ta hela Honorable Minister ka gore tota le a go te tsholohetswa ga e thabise dithong e ya gago e thabisa dithong comrade ya Makwala Stadium mme gongwe ke re Honorable Minister there is a glaring and there's something that is missing says tona in your statement kana in your budget speech ha o bua la nthahela ha o sena go tsa puso o santse o itumetse o le mosha mo stilong o ne a bua ka social media monetization o bua gore nya bo 𝗕𝗔𝗠𝗠𝗜𝗧𝗏 bo BJB bo motaso ba ta dira madi ka ditalente tsa bone tsa online jaanong ga go diragale o setse yana o didimetse ka kgang ya teng ke gore ga o sa bue ka yone go telele mme nna le wena ra itse gore social media e ka gona go direla batho madi ga ile gore ba gona go monetize jaaka mahatshe a mangwe yana kupa rote o bolelle batswana gore o tsamaya ka kgang yone eo is it something that you have given up on kana ke sengwe se ile gore o ta tswelela o ntse o leka le ha ile gore go a thaela kana gona le ha re palelwang teng gore re sedimosetse gore mathata a ga kae gore re tlhaloganye gore ke eng motho o go South Africa yo go Zambia yo go Zimbabwe yo go Namibia gona go dira madi ka gore hela batho gongwe ke mosadi o bupegileng sente banna bantse ba bona di video tsa gagwe o dira madi ka kgang ya teng yana mo Botswana le rona rena le batho hela ba bante ba ileng gore re nna re like di page tsa bone hela mme ba sa dire madi mme ko mahatsing a mangwe ba dira madi go buile ka kgang ya school sports nkile ka botsa potso ha mo parlamenteng wa re promisa Honorable Minister gore you are launching school sports wa ba wa ya ko lobatse wa go launcha school sports mme ha ke bua yana ko Tutume Makhonel ko Goshe CJSS ko Chamabona ko dikweleng tse di ko kgaolong tsa rona ka kwa ga gona school sports se sa itse gore a mo di launchitse kwano hela ko South ga o ise o di launche ko go rona ka gore nna le wena kana mongwe le mongwe wa itse gore school sports ke sengwe se ileng gore se botlhokwa thata ke ko ileng gore ditalente ka bontsi tsa bana di simolotse teng Honorable Minister me kgang ye nngwe e leng teng ke kgang ya di-coach all these different athletics athletics, football, all these different sports gore a me le government a lena le lenaneo la go developa the coach across all these different sports codes ka gore gona le ke dumela gore there should be a concerted effort of the government spending its money e le ka gore e thuse batho gore ba ithutele bo coach hela jaaka re ruta batho go ithutela bo teachera re rutela batho go ithutela ditiro hela tsotlhe ka gore bo coach le gone ke tiro and if we train
our people in the best institutions that are there in the world. We can develop dispose hela tse di serious mo kaoleng. Clarification, Honorable Member. I give you, sir. Clarification of opposition whip. Ke a leboga, Honorable Speaker, ke a leboga, Honorable Mwalusi. No bua ka launch ya di sports, ya di school sports. Abe mo puong ye ya ga minister, o bua gape gore ba go sekaseka dilo tse go di dira. A mme o dumela kana o tsa di launch tse tsia kana ke dilo hela tsa political marketing go sena commitment to do or to launch anything, because you can't launch and then abore wa go sekaseka wa consult. I mean, ubona go mo ile gore mo go tshwaetse kana a be ile go tsietsa batho hela le go dira that, like I'm saying, just political marketing ya party e busa go itshupa gore na go na le sengwe se se dira misa di recipe. I think o ta gakola gore e re le re a dithopong party engwe ne e busa ene e launcha di tsela e launcha di kwele launcha eng is the same thing where you launch how tswa di katakata be di pegwa mo trackeng di buela go ga borone go launchwa go dira ground breaking ya nne ba dira ground breaking ya selo se ileng gore ga seyo me honorable minister re na le kgang e ke kopang gore ke go enele o nne ha ba tshile honorable dikoloti le bona gore le ka re thusa ya go ke la gare mo dingwageng tse di hitileng puso ya tsa tshwetso ya go change molao wa di lease ya dira di lease mo mabaleng e be go ra gore mabala one a di bolo a go gae lease ya ngwaga ke bo 20 something thousand pula. So clarification re na le ke ta go nela se re na le di mabala a mantsi a le gore a di team ya le gore a kolota madi a seng kana ka sepe. So ke o re kopele gore madi a wa cancelwe e bile one mabala ao ka gore they are not profit making gongwe lease ya teng nominal hela ka gore mabala a re thusa thata gore bana ba tswe mo mebileng ba nne le kwa ba tshamekelang teng, especially in this era e leng gore ga gona school sports. So ke kupa gore ke go e rome honorable minister o ye go nna le dikoloti. You are one government mmolelele gore nya as much as his land need to be paid for, but a lebelele gore team ya go nsha ka jogwe kana ya go changate ha ke a gona go duela 22,000 pula ba tshameka ka December hela kana le ka di holiday hela ha ba ke ba gona go raise madi a go duela di list tseo yana ke go dira gore dibuka tsa government ya re go PAC be re followisa dikoloto tse ne gore ga rena go thola batho ba tla bana go thola ba di duela. So ke paro o itse kgang eo mohago honorable minister gona le kgang ya motorsport ke dumela gore wa itse gore hanke ka tswa ha ke sa bua ka yona. Motorsport is one of the industries tse leng gore this supile potential e tona ya go create mebereko ha gona le race jaaka ne re bona gona le race tsa bo mantshwabisi tsa bo eng batho ba ata from all over the country bangwe ba tswa go mahatsheng a mangwe ba tisa madi ba spenda madi mo itsholelong ya rona o tela go sa tsamaege batho ba le bantsi tota. So no motorsport has collapsed say wa itse le wena gore go collapsitse, but ga re utlwe lentswe la gago gore what are you going to do to revive motorsport gore re boele mo sone se ne re na le sone hela batho ba gona go emela ba tswa ko mahatsheng a mangwe ba ta go participate mo Botswana gona le di race tsene batho ba tala tota kana motorsport advantage ya yone ke gore batho ba motorsport ha ba thoke sepe mo government se se ntse sa bo madi sa boeng because they build their own cars bone ba thoka hela gore their regulator dire dilo tse di tamaletseng tse di ka ha molao jaanong ha o ka bankanya gone go nkgonne o taba o thusitse batho ba motorsport thata ba ka go leboga thata. One thing tse ke batlang gore ke se go neele honorable minister ke gore when are we going to have a sports stadium, sports museum, sorry, re ne le museum hela wa sports yo celebrating our legend tsa sport, because 20 years now from now somebody uta ba botsa gore Glody Dube ke mang and there would be nothing tse le gore ka mo isa teng wa bona how Glody Dube became who he is. Gore na le bana ba tona bo nobody jo mo museu ba ne ba tsamekela zebras for the longest time. There's nothing that this country has done go leka go ba remember. Na ke dumela gore ha rena le sports museum re ka profile bone batho bao ra nna le sort of a hall of fame because we are a small nation. We don't have to have a hall of fame e ke football o engwe ke I think museum o ke football o ke motorsport o ke wa
But if we have one big museum, re kana le Hall of Fame ya motorsport, e nang le bo Rose Branch, ra nna le ya football, e nang le bone bo Tumideka, bone bo Nobody Jomo Moseu, bone bo 𝗕𝗶𝗹𝗏 bo Risti Musi, le ba gompieno ba ile gore the legend coming, upcoming. Ra nna le ba bangwe bo gateng, the athletics, jaaka re ne na le bo Amante Montsho, bo Nigel Amos, bone bo Tebogo Letsile. Ra nna le Hall of Fame, so that batho ba ba tsang ko morago ba te ba itse gore nya me Batswana we are not new into sports, because I believe gore that can also motivate o gona go tsaya ngwana o mo isa ko museumong wa sports a bata bona gore nya me Botswana re simolotse ha, and we need to really identify what we are good at. Jaaka really good mo athletics yana ke dumela gore Honorable Lucas na bua ka tsone di athletics clubs. We are good at athletics. Why don't we develop more into athletics? Re bone re ka bata sponsor re ka spenda madi mo di more in athletics. Jaaka if you go to Jamaica, they are famous for the sprints. Rona, we are famous for 200 meters, 400 meters. And we have so many guys who are upcoming. Let's develop them around those. Ke heletse ke leboga Batswana ba ba ratang sports ba ile gore they have done the marathon, community marathons almost every village. Le ko marapong ne rena le kids marathon. Ke kopa gore ke go laletse ka December ka di 29 tsa December a ile gore ka fosa date. O to go lebella kids marathon. E o bana hela ba banyane ba taboga ke a leboga Honorable Minister. Honorable Victor Billy Pologol, you have 2 minutes. Thank you, Speaker. Chairman, ne ke re betso Minister Budiragatsi ga bona tlhaolele, mme re tlhokana le thuso ya gago le ditsala tsa gago gore re polola talente e leng teng mo baneng ba Kolorolwane, e leng teng mo baneng ba kwa ga Sita, e bana ba ga Segwagwa ba nang le yone. Ha re ka ira yalo ra go netefatsa gore le bone mo mading a wa beetseng ko thoko go lemoga ba ba nang le talente tse le bone ba go ja sengwe mo go 200 million o go teng o teng. Ke kopa thuso ya gago le kemono ke gore re ribolole talente. Se sengwe gape re na le batabogi ko kanye bo Letsile bo ke bina tshipi, se se supagela gore re ka nna e center ya mabelo mo lehatsheng la Botswana. Mahatshe ba tla kwa ga rona ba tla go ithuta sengwe ka ebile gape re na le the terrain e siametseng ba ba tabogang mabelo a malele. Go na le lebala ko kanye a mini stadium, ke bone ko mahatsheng a mangwe lebala ga le ntse alo ga le operatehela nako nngwe, re le tsenyetsa either a shopping complex or re tsenya some recreational facility in there. Ene go re dire yalo ke gore nna le wena re tshwaragane re batle ditsala tsa go di re tsenyetse structure sa go nna yalo. Re na le di-team ko kanye tse di irama ke gatelelwa ke nako tse di itekang thata. Go na le Tumela Highlanders, go na le Kanye United, go na le Mitswe e nkileng ka e tshamekela. Ke sologela gore lebala le tla re tswela mosola, re se ka ra le bona hela go le tshipi mongabe ka leboga. Order, honourable members. I now call upon the honourable minister to reply to the debate. Hang on, honourable minister. Order. Order. Honourable members.
Honorable Minister to reply to the debate. Thank you, Madam Speaker, Madam Chair. Ke re ke hetole me ke simolle ka 𝗕𝗏𝗡𝗹 yo a tsileng hano jaaka re mo tlwaetse a ta tika matsogo a entertainer a dira content a ba tswa a tsamaya dilo tse e leng gore re setse re lemoga gore ke selo modiro gore tiro ya gago ke go taga a tsosa modumo a dira content a ba tswela konte a sikarabe ka a tsamaya ke ra gore ke Procedure, Madam Speaker. bodiragatsi bo re bo bonang Procedure, Madam Speaker. Honorable Mabeo. Procedure, Honorable Malusi. Ke a leboga, Madam Speaker. Kana gore mo parliament a dule le rona re nke re nna rothe gone ya all the time. That's why benches are not really empty. So aka kwa wa leka go montsha ka re solo go gore o dule. Honorable Modisele no dule. So a re debating hela tsa tiro ya go ya la mokao lengwe o ska leka go ntsha go rentsha mo tsileng. Honorable Minister. Ke sone se ke se buang tota hela Honorable Mabeo o dira jalo ne ke tlhalosa sa se dirang e seng sepe gape le gompieno ga ayo ne ke soletse gore o ta retsa ka gore o buile ka dio tse dintsi tse leng gore ke belela le go bala a sa bala re tlhalositse tse re di dirileng le tse re ta di dirang go a ko pele ha o bua ka Now TV o bo lebella hela gore di views tse leng gore ha o lebella rona kana re tsaya mo go ba ba hitileng re leka go baakanya ke sone se re tlhalositse gore yone Now TV ra go dira gore re launch mo go digital terrestrial transmission kana satellite platform gore re ibusetse mo di platformong tse leng gore e ka kgona go nna le reach e tona mme le ha go ntse jalo re tlhalosa gone gore Now TV ga ya direlwa hela gore e te kgate kana e dire content ya ka a twaetse gore o dira content Now TV e dira content mme gape e developer bone ba re reng ke di filmmakers kana bone the young creatives ba re batang go ba godisa ke yone platform e re e dirisang jalo go dira ga re tsenya madi mo go yone re thusa bone banana ba hira ba bangwe Honorable Mabeo ba ta hata go ba tlaopa gore go tshamekisiwa madi go empower banana ga ke tlhaloganye gore ke dilo tsa mohuta mang tota ne ke ratile gore ke bua le teng ka gore ke tsala ya me a itse gore o timetse tota go thelele re tshwantse ra mo gakolla ka dikgantsonetse ga go dirwa di exhibition di dirwa ke tsone di creatives ga ba dira le gore motho ene sa se boneng ke go celebrate tautona go tswa kwa tswang teng a swa kwala go ithelela nna tautona a ba a mo celebrate le creative re tshwantse ra mo kganela ka tsela ntseng jang ha ile gore gongwe ngwana wa ga Honorable Hukama dingwaga tse di tang ka bo 2019 o ta nna tautona creative e be re batla go mo galaletse kana e mo itumelele gore ke tautona o tsamaileng ka ditsela tsa gagwe go ta go tsena ha leng teng go ka diragala ha re ke ra go kganela yaanong ha re ke ra kgala gore bone ba diragatsi ba re buang ka bone ba se ka ba tswelela ba iteka ga re bua ka kgang ya school sport re tlhalosa gantsi mme o ka re ga e utlwale Honorable mme Kgafela Mokoka o e tlhalositse gore ra e busetsa re tsa gone mo re itela school sport se na le 6-7 years se seo se nyeleditswe ke domokaraga tsone ditsala tsa bo Honorable Mabeo ba e leng gore gompieno ba robala le bone ba dirisana le bone mo goreng ba dirisane mo go tsa ba dirisana mo go tsone mme e le gore Point of order. le ha go ntse jalo On a point of order, Madam Chair. On a point of order. Honorable Fanisha, point of order. Ke a leboga Madam Chair ke dumela gore gongwe Honorable ke lebeng o dule mo tseleng ga re robala le ba BDP ya nna ke dumela gore o tshwanetse gore ana a tsepame mo go responding a tswehela mo go imputa improper motive mo go rona Honorable Kgafela Kgafela Mokoka a re reetsaneng go reetsa ke selo se se botlhokwa hela thata gape re bue re wetse dibete a ke yaanong nna ke dumela gore tota ntue ke ntue e tlotlegang ga re ke rata go bua ka merobalo gone ga kana mang o robala le mang mo ntunyong Honorable Kelebe. Thank you, Madam Chair. Tota ke a tlhaloganya gore Yeah, reetsa.
o tlhatswa mahoko sentle gore o ne o reng. Tota ta ke thatso mahoko kana nna le honorable furniture ha gongwe o ithela le gore Setswana ke language ya boraro ya rona ha gongwe re kgona go tsietsega ha re bua be re sa tlhaloganye gore go buiwa eng ha go twe figure of speech kana the context ha gongwe wa timela ka gore ga itire le nna ke kgona go timela nako tse dingwe ka gore ha gongwe Setswana ga ke se tlhaloganye sentle so ke tlhaloganya se gore o timetse mme ne ke re ke mo tlhalosetse hela gore ke puo hela ha se sepehela ne ke tlhalosa gore ba ka tsela nngwe ba dirisana le bone batho ba Honorable Kelebeng, ba akanya Setswana seo sentle. Se ba akanya sentle hela gore o ne o re wa reng. Se be sentle hela. Madam Chair tota ne ke re ke supa gore ba dirisana le bone ba domkoraga ba kopanela le pai mme le gone gore ke gone gore ba be ba Procedure, ya no Procedure. Procedure. Procedure, Honorable Hobuzo. Madam Speaker, kana go ha gompieno re Honorable Kelebe wa taro go gala mothaelo. Gompieno yana re yo mongwe o tshwerwe o thatsetswe ko maximum prison go tswa go takatokwane e le gore o le ka go tlhalosa mahoko a na a dirisitswe ke tautona rebo kwa na o dirisa teng jaanong raetsho ga o bua ka merobalo gore ma o robala le mang gante le ta go to ga tlhalosiwa e be la go tshwara mongwe a re wa tlhalosa e be la go mothatela le radio tse di sa siamang so kopa re kganye Madam Speaker mahoko a bo gore mang o robala le mang gore go rileng a kwa boele ko morago a ba ntshiwe le mo hasade ka gore a ke itse gore o bua ka gae ebile tsa se buang a re dirisanya le domkora a ke itse gore a dirisanya le bone mo go eng o ska re a ele gore president wa lona o buile gore lona le domkora ga le busa mmogo ke batho ba lona president wa lona. Procedure, Madam Speaker. a ke itse gore ga ore rona Procedure, Madam Chair. o ra dirisanya le bone ko kae re kile ra bua kae gore dirisanya le bone. Thank you, speak. Na ba re ke batho ba bone. Honorable members, a kwa le retse. Honorable Kelebeng, ke tsere gore o ba ka ntse go dirisanya gona le dikobo tsena di buile pele la ntlha. Are ya le pai. A ko tswelele le wena o le se go bua dionyana o Thank you, Madam. Procedure, Madam Speaker. Procedure. Procedure, Honorable Igwa. Madam Speaker, ke a bona gore wa sokola go leka go busetsa Honorable Kelebeng mo seporo mme re riana kana Madam Speaker no le hakala bothano you were here ha re Moswane a supagala gore dio tsa di bua ga dina boamaruri re buetse mo go Kelebeng Honorable Kelebeng dio tsa di bua ga dina boamaruri a mme batho ba ka itsewe ka go bua dipuo tse di sena boamaruri parlamente le parlamente le one tirisano mmogo ya e buang ga gare ha BCP le democracy ke ya mohuta oe ka gore Procedure, Madam. a presentation. Procedure, Madam Chair. Procedure, Madam Chair. Minister mo parlamente se ke se buang ke gore so sa se bua ga sena boamaruri mme diotse ha batho ba bua diotse di sena boamaruri gate ba di buele morago ka gore Procedure, Madam Chair. Procedure, Madam Chair. le ga ra go batla bosupi Procedure. re dirisane ko kae Procedure, Madam Chair. re dirisantse ko kae re dira eng mme ke me ka dinao All members, I've ruled ke rudile gore ke Lebeng a boela morago mahoko a morobalo a na bua a boa re nyane ke ra gore ba dirisanya nya go dirisanya go toa ka ne go teme robalo go re ya merobalo ke yone ya hatlang go dirisanya ke le go kola Setswana ya la le tlhapileng jaanong ne ke re ke le ra ke rola members ke batla go le bolelela gore jaanong ke kopa gore le lese minister a reply ga ke batle bo point of order point of procedure nako e tšhaile continue Procedure, Madam Chair. Thank you.
Thank you, Madam Chair. Tota hela o tlhalositse o ntshitse ruling ka gore tota gore o re sleeping with the enemy ha ngwa ha o bua ebe o ka re ano ba etsa ka tsela e se. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Madam Chair. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Madam Chair. Procedure. Procedure, Madam Chair. Procedure, Madam Speaker. Ne kere ke tlhalose gore ka gore ba re itatse Madam Chair gore Madam Speaker. Procedure, Madam Chair. Procedure. Eskwala lo ke baba ko thoko. Procedure, Madam Chair. Procedure. Procedure, Madam Chair. No. Procedure, Madam Chair. Honorable Kelebeng, 5:05. It's a put a question. So now I'm looking at this time. I give it. Thank you, Madam Chair. Ka gore ba ke tlhalogantse mogogwa jwa me Honorable Ghobotsoa le ene gore tota ene na batla go akgela hela mo kganyeng ya rona. O no se tsontshitse ruling. Me ta ke tswelele. Ha ke tswelela ke gone gore kganya school sport re tlhalositse gore kana ne re ithela bone ba hitileng ba suspendile school sport for 6 gone ana re tsamela go 7 years. O bo gore ha gore maiteko a rona le Honorable mme Kgafela Mokoka ke go tsosa mme ha re tsosa jana re ithela gona le disana re ithela gona le dikgweto tse di leng teng dikgweto tsa teng di dintsi di ra gone gore dikolo kwa di leng teng ba ipaakantse go le kae jaaka ne re sologetse gore ba ipaakantse di ra gone gore bone ba ba amegang ba eleng gore ke bone ba ra go dirang ka bone ba ipaakantse go le kae mme rile ha re ra dira dikolo tse dingwe tsa simolola tsa iteka tsa supa maiteko mme ga supagala gore dikolo ka bontsi di saletse morago ke sone se le gompieno ga ra ipona tsa pa re tsweletse re baakanya tse di tlhokang go baakangwa re baakanya mabala re tsweletse re buisana le ba re tlhokang go buisana le bone gore ga re bua ka the full integration ene re sologetse gore e be e diragala mo nako ya gompieno re tshwanetse ra dira clarification re baakanya ha leng gore ba ba hitileng bana ba sentse teng mme ha o bua ka clarification content creation hub ye leng gore re mabeo a re ga se sepe ebile ga a bone le sepe ga ke itse gore o tsaya dio tse kae ka gore ha o lebella mahatsi a tshwana le bo Kenya o lebella mahatsi a tshwana le bo United Arab Emirates o lebella mahatsi a tshwana le bone bo UK bo Nigeria bo Korea ke mahatsi a leng gore goromente o dira content creation hub a direla gone go facilitator le go thusa le go kgontsha bone ba eleng gore ba iteka mo mererong ya tsa gore ba thusege ba teba ba thusiwe ha re bua ka 200 million ya kana bua gore re mo announce itse go kae kana ene o ta ba kua hela re o kae a sa itse di dirwa ka tsamaiso ga di dirwe hela ya ka re o lathela selo mo o tsere sengwe ebile o tsa sa ke o e tshollela ho ga o itse gore tsamaiso ke re mo tsamaiso re tsepame ke sone se o bona ha re bua re update parliament re bua ka yone gore re mo tsamaisong ya gore re diragatse ke sone se re anya all relay ya gore Trinidad and Tobago ba mo standby o ta ka diru o na atile ka tsone go nna ko nte ka motlhalosetsa gore o bua dirumara tse eleng gore ga dina boa maru ga go na le tsamaiso gore o to host go na le di obligations tse di duelwang tse dingwe tse eleng gore go duelwa madi a seng kana ka sepe go na le dio dingwe tse di dirwang tse eleng gore ba well relay ba ta le gompieno go na le continuous assessment tse ba di dira mo lehatsheng la Botswana gore ba akanya se dira se re setse ka ha go tsamaya jana ha gona ka ha ile gore ha re tsamanteng o ka re ra gore go na le ba mo standby mahatsi a se tsa se motse go register more than 50 countries re bua jana ba register le registration anta ba mo go e final ya no go hallucination re bua yana mahatsi a mangwe a ipaakanya go ta mo Botswana ba ta eli go ta go ipaakanyetsa the world relays ya no ha re rate gore ha re bua e be re ta ha re bua ka ditsa ba dimo re sa bue ka se leng gore ke nnete kana ke evidence e leng gore o ka e clarification go a go pele ya no ne ke clarification world relay ra go hosta ibile re tsweletse Honorable Dikolotile ene o na tlhalosa tota ena a buelela le bone batabugi mme ke itumeletse point e leng gore o e buile gore BMC le yone 1060 ke dumela re ta re tswa re ta go kopana le ene o ta go ntsha sengwe gore the world relays e tere kgone go e promote sente re tere kgone go thusa bone batabugi ba rona jaaka re eletsa go tshwara event e leng gore ke a mabono
ya ka re we want to position this country as a regional hub for hosting international events. Re batla gore re ba be mo seemo se sentseng jalo. Ke itumela gore a ba re ba tla leka gore ba re support. Mme mo go ma buileng ke gone mo goreng ba ka hiwa bo dipolase ke itumetse thata ka gore ke tsone dio tse re di batlang gore ha batabogi ba rona ba tswa go taboga di ministries tse di tshwana le tsa bo lands and agriculture ba ikatumetse ba re thuse gore re empower batabogi ba rona ba ka itumela thata ke tsela gore go ba leng teng le bone ba re editse gore ya nong gore gore re na le support e seng kana ka sepe go tswa ka go baagisanyeng ba rona mme o na thalosa khanya di society ke kgwetho e leng teng mme kana yone eo ke dio tse di iragala le thulaganyo e ko BFA ba tshwantse gore ba hetole melao ya bone ba baakanye dio dingwe re ka ba rotloetsa thata ka gore ka ha re godisang kgwele ya dinao ka teng re eletsa go e bona le mo sebopegong se se leng botoka o buile ka schools of excellence se e leng gore mo nako ya gompieno re leka gore re nonose schools of excellence re baakanye di schools of excellence tsa rona ya ka lentse le bua yana le botsa gore schools sport se kae re tsweletse ka gore schools of excellence tsone re di be mo seemong ka gore tsone re tshwere taolo ya tsone di tsweletse gore re baakanye re tle re bone gore talente ya rona ga re emise gore re baakanye o buile ka di choir le gore di supportiwe ra dumalana horse race ya ka ne le bona maloba re thusa bone ba horse race association go ba rekela di gate yano ha go sa thole gona le bo false start ke sone se ne ke re toetsa ona ra bo Lucas gore a simolle dipitsi kwa go ene re godise ka gore dipitsi yano ke dingwe tsa ke mengwe metshameko e leng gore e metona e bile e tae gola ka gore e ratiwa ke batho e tsamalana le ngwao ya bone mme go ra gore Good Hope Stadium ne ke re ke thalose gore ra se hetse kana re ithetse mathata di bontsi ba di project di sa hela re ithetse mathata ba gaeso ga re ka kera re ithela mathata e be re sa baakanya ra baakanya honorable Lucas re hetsa stadium sa Good Hope ra go hetsa stadium sa Bobono ra go hetsa stadium sa 𝗍𝗶𝗹𝗹 honorable Digwa ra go hetsa Makwala stadium re ithela diwa ka gore e ne le tsamaiso e hitileng rona tiro ya rona ke go baakanya ha re ntse re we are fixing re ra gone gore re baakanya nthagara ga yone ya ditsala tsa lona gore re baakanye batswana ba te ba bone gore le government eo ke o kgathalang ka dio tsa bone honorable Lekaule ene na a buela bo dose a buela di coach not the coach le batabogi re tshwanetse ra bona re ikamanya le tsone go ba thusa gore ha re bua ka go promote sepehela re bua ka janala re bua ka re tshwanetse ra ba thusa batho ba bo re those musimanyana gore musimana gape gore re bone gore ra ba supporta re bone gore re ba emanokeng bone bo dose le ba bangwe ka gore ha se bone hela gona le ba bangwe ba eleng gore ba tsweletse ba dira bonte jalo gona le khanya di tournament di social leagues re na le mo go teng constituency tournament e leng gore gompieno is under review ko ministry go leka go bona gore mmela ha re dira re leka go sponsora this social and recreational programs re tshwanetse ra nna le se re se bitsang development mo go tsone grassroots development re dira jang gore re nonotse grassroots development e golaganeng le di federation tse re na le tsone e simo e le gore re dira hela ke khanya ga government ga ya manele ba tshwanetseng ke sone se re lekang go se baakanya gore di federation ba khone gore ha ba re ba developer ba itse gore le yone constituency league ba developer mo go yone ebile go ba tshwanetse gore ba nne ba tsaya karolo mo teng honorable Khan o buile ka bo Molepole sports complex tsone bo Molepole le bo Masunga le tse dingwe bo Serowe ke di stadium tse le gore re eme ka dinao gore re tere di baakanye ka gore tota di dilapidated di sule go swa mme maiteko a puso ya rona e ntšha ke gone gore re baakanye dio tse ra go di baakanya ebile ga re na go boela morago ke ene maloba honorable Khan o ne ke re mo thusa gore re hokotse dithwathwa re di ise go 1.5 a thalosa gore local teams ga di afford mme ra hokoletsa gone go 1.5 o santsa a lela re ta tswela re mo sekasekela ka gore re batla gore this facilities tse re di agang across the country re leke gore go nne le access community ne la access mo go tsone e se ka ya nna di white elephants le gore di ho ga di dirisiwe mme ra re di diretse setšhaba maikaelelo ke gore district engwe le ngwe mo lehatsheng la Botswana e nne le community stadium clarification go ele gone gore re leka gore re nonotse ka ha re dirang dilo ka teng di football di academy ke dio tse leng gore honorable Lucas re mo go tsone honorable le gore re nne le di program ne ke bua ka schools of excellence ha re bua jang ba simolotse team ya me go lebelela di schools of excellence mathata a bana le tsone
dikgwetlho tse ba nang le tsone gore wherever we have facilities gongwe kwa e le gore re na le di-stadium re na le di-facility tsa tsone di-sports facilities re kgone go na le development programs gone koo go leka go nonotsha one mogopolo wa di-academy mo lehatsheng la Botswana. Mme re le di-athletics kgang ya di-club ke kgang e tsileng ko go nna honorable Lou le honorable 𝗕𝗏𝗧𝗧𝗘𝗙 𝗦𝗧𝗏 e gorogile ko go club tsa athletics di a sokola tota mme kana ya ka le itse gore sport hela in general so voluntary sector sport mme le ha go ntse jalo go na le ha re tshwantse gore re thuse batho ditlabo tsone tse ka gore ke ditlabo tse di ranwang ke dindi mme ka gore re lemogile gore re ira bonte kwa athletics ke ngwe ya dikgang tse re di nnetseng hatse gore re tshwanetse re bata tsela nngwe ya gore re tsenya letsogo mo go lekeng go thusa bone batho ba gore ba te ba kgone go ntsha talente ye ntsi gore e re ka moso ha re bua ka bo di-olympic be re taka di-medal di seng kana ka sepe festival yone ya Ndokeng ha o ka re laletsa re tata rra honorable Lucas ga re batho re gana sepe kgang ya Steve Harvey ke tsaya ke re honorable Mohasa o ta e tlhalosa ka botalo ka gore e mo lephateng la gagwe o ta e tlhalosa ka botalo mme hela boammaaruri ke gone gore kontraka ya gagwe ga ya renewiwa mme re tsweletse ka gore re batla gore yaanong re tise Batswana e nne bone ba tsaya karolo ba ba ko pele ha re bua ka empowerment ne ke ratile gore re honorable Mabewa ba le teng ka gore dio tse o ka re o di utwa ka ha di tswa ka ha di reetse senta tsepane mme go ra gore ke tsone dio tse leng gore di a diragala ra lemoga bo polka le bona mastap ra lemoga gore ke dingwe tsa dio tse di unique tse re na le tsone mo Botswana re tshwanetse re thuse dingwao ka go harologana go godisa dingwao tsa bone mme ha ile gore go na le ba bangwe gape ya ka batlharo ba supa gore ba na le tsutsubi ya bone ba tshwanetse ba rotloediwe ke sone se leng gore puso ya gompieno ya ditshwanelo ye dirileng gore tsone dipuo tsone tseo be re utwa di buega le mo di-televisioneng re na le maikelo a go godisa rae sone ke re ke go a shore yalo honorable Baronga le ene